वयं 1.1 मध्ये arrangement of the mantras in the dasha mandala system and the ashtaka system एतत् प्रथम बिन्दुत्वेन प्रदत्तम् अस्ति। यद्यपि अत्र उपोद्घातरूपेण किञ्चित् न दत्तं, मया पूर्वस्यां कक्षायाम् एतत् उपोद्घातरूपेण वेदो नामकः किं भविष्यति, तत् कथं ज्ञातव्यम् इत्यादि किञ्चित् उक्तं। तर्हि वेदाः चत्वारः, ऋग्वेद, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। तेषु मध्ये वयम् अत्र ऋग्वेदविषये द्रक्ष्यामः इति तु ज्ञातमासीत्। अनन्तरं वेदानां प्रयोजनमपि किञ्चित् मया उक्तं। तदुन्नामपि पुरुषार्थानां लाभाय वेदस्य उपयोगः एव करणीयः भवति। तत्र एवमपि कश्चन वेदप्रमाणं विद्यते। तत्र न इन्द्रियाणि न अनुमानं वेद एव एनं वेदयन्ति इति पिप्पलादश्रुतिः इति मध्वाचार्यैः तेषां ऋग्भाष्य विवरणे ऋक्सूक्तभाष्ये प्रदत्तमस्ति। तदेव श्लोकरूपेण मया प्रदर्शितं। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायः न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन, तर्हि स्वक्षेत्रे वेदस्य अन्यः कोऽपि प्रतिस्पर्धी नास्ति। केवलं वेदः एक एव स्वक्षेत्रे प्रमाणभूतं भवति। अतः तस्मादेव सर्वं लब्धुं शक्यते। अनन्तरं तत्र कारणमपि न प्रष्टव्यं। ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः षडङ्गः वेदः अतः तत्र निष्कारणः धर्मः षडङ्गः वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च। अध्ययनमेव एकं प्रयोजनं। यत्किमपि तदुपयुज्य किञ्चित् अस्माभिः लभ्यते वा न वा, तत्र इच्छा अस्ति वा न वा, ज्ञानमेव एकं प्रयोजनं। वेदानां ज्ञानमपि प्रयोजनाय कल्पते। अनन्तरं तस्मात् यद्यत् लभ्यते तत्तु अग्रे वयं दृष्टवन्तः। एवं रूपेण तत्र अन्ये केचन अंशाः सन्ति, यदा कदापि अपेक्षानुसारं पुनः अत्र आगत्य द्रष्टुं शक्यते। इदा भवद्भिरपि यतः अत्र पश्यन्तु, धर्म एव सर्वेषां धारणहेतुः। धारणात् धर्मः इत्याहुः। धर्मेण विधृताः प्रजाः, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा इति। अन्यच्च यतः अभ्युदये निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। अभ्युदयो नाम अस्मिन् लोके पशु पुत्र वृष्टि अन्न शत्रुजयादि ये ये अंशाः अत्रैव अस्माभिः अनुभोक्तुं शक्यन्ते, ते अभ्युदय शब्देन उच्यन्ते। अनन्तरं निःश्रेयस शब्दः लोकान्तरे स्वर्गादिलोकेषु वा भवतु यद्वा मोक्षपर्यन्तं भवतु, तस्य निःश्रेयसं यस्मादुपरि श्रेयः नास्ति तादृशं निःश्रेयसम् इति उच्यते। यस्मात् अभ्युदये निःश्रेयस सिद्धिर्भवति सः धर्मः। एतत्तु वैशेषिकसूत्रमस्ति, काणादसूत्रम्। अनन्तरम् एतत्तु मनुस्मृतौ वेदः अखिलः धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। अनन्तरं वेदो धर्ममूलं तद्विदां स्मृतिशीले च इत्यादयः प्रमाणं। तर्हि धर्मस्य कृते वेदः एक एव प्रमाणभूतः। वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मः तद्विपर्ययः। वेद विरुद्धः अधर्मो भवति, वेदोक्तः वेदविहितः धर्मो भवति। अतः धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। ये केचन ज्ञातुम् इच्छन्ति धर्मविषये तेषां परमं प्रमाणं श्रुतिरेव भवति इति। एतदर्थं शास्त्रयोनित्वात् इति ब्रह्मसूत्रेषु भगवान् बादरायणोऽपि एतदुक्तवान्। शास्त्रमेव योनि कारणं प्रमाणभूतं यस्मिन् ब्रह्मविषये तादृशं शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणि अस्ति। एवम् अन्यदपि आपस्तम्भेन उक्तम् अत्र। तद्यथा आम्रे फलार्थे निर्मिते छाया वृक्षाव अनुत्पद्येते, एवं धर्मं चर्यमाणम् अर्थकामौ अनुत्पद्येते। कश्चन आम्रवृक्षं रोपयति, तस्य आम्रफलं खादितुम् इच्छा अस्ति। यद्यपि फलार्थं निर्मितः आम्रः आम्रवृक्षः छायामपि ददाति। वृक्षे तरुः यदा वर्धते तर्हि पल्लवादिकं लभ्यते। एतत् तत्र छायापि लभ्यते। एतत् सर्वं यद्यपि तेन न उद्दिष्टं, तथापि फलं तावत् अन्तिमस्तरे अस्माकं लभ्यते। ततः पूर्वतनानि तावत् अनुद्दिष्टान्यपि लभ्यन्ते एव। एवं यदि धर्मः चर्यते अर्थः कामः इत्यादिकं साक्षात् आगच्छति, तम् अनुत्पद्येते। अतः धर्मं चर्यमाणम् अर्थकामौ अनुत्पद्येते
आपस्तम्भः वदति। अतः धर्म एक एव पर्याप्तं। धर्मस्य कृते वेदः एक एव प्रमाणरूपेण अस्ति इत्यर्थं वेदः पठ्यते। तदेव श्लोकरूपेणाप्युक्तं महाभारते अस्ति। यथा इक्षुहेतोः सलिलं निषेचितं तृणानि वल्लीरपि च प्रसिञ्चति तथा नरः धर्मपथेन वर्तयन् यशश्च कामांश्च वसूनि सोष्णुते। एतद् आनुषङ्गिकरूपेण लभ्यते। धर्मप्रधानोद्देश्यत्वेपि तेनैव साकम् अन्यान्यपि ऐहिकप्रयोजनानि अस्माभिः लभ्यन्ते एव। एतत् सर्वं कुतः वेदः इत्यस्मिन् अंशे एतद् अपेक्षितं। लोकस्य धारणादारभ्य धारणाधर्म इत्याहुः इत्यारभ्य तत्र बहु प्रकारेण अस्य प्रयोजनं तत्र प्रदर्शितम्। अनन्तरं कथम् इति विषये मया तद्दिने केवलम् उक्तं। सत्सन्तानप्रसूत सत्कुलप्रसूतः आचार्यः स्यात्। तस्य क्रमशः आर्षपरम्परया वेदाध्ययनं तेन कृतं स्यात्। तादृशः आचार्यः भवितुमर्हति। सत्सन्तानप्रसूतः इत्युक्ते सत्कुलीनः इत्यर्थः। अन्यच्च स्वयं सदाचारनिष्ठः स्यात्। न केवलं ज्ञानी, तदनुसारम् अनुष्ठानमपि करोति। तदनन्तरम् आत्मगुणोपेतः दया सर्वभूतेषु इत्याद्यारभ्य गौतमधर्मसूत्रे 8 आत्मगुणाः इत्यारभ्य उक्तानि सन्ति। तद्युक्तः आचार्यः स्यात्। वेदविच्च स्यात्। स्वयं वेदम् अधीतवान् स्यात्। एते 4 आचार्यस्य विशेषणत्वेन उक्ताः। सत्सन्तानप्रसूतः सदाचारनिष्ठः आत्मगुणोपेतः वेदवित् यः आचार्यः भवति तादृशेन आचार्येण उपनीतः शिष्यः तेन उपनीतस्य अस्यापि केचन अंशाः सन्ति। व्रतनियमविशेषयुक्तस्य स्नानसन्ध्या होमादिकं स्वयं कर्तव्यं शिष्येणापि। अनन्तरं गुरुमुखेन उच्चार्यते, अनेन अनुच्चार्यते। गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारणपूर्वकम् अक्षरराशिग्रहणफलम् अध्ययनं। प्रत्यक्षरं वेदस्य एवं रूपेण ग्रहीतव्यम्। अनेन क्रमेण अधीतस्यैव वेदस्य अध्ययनम् इति शब्दः प्रयुज्यते। तत्तु भगवद्रामानुजविरचिते श्रीभाष्ये जिज्ञासाधिकरणप्रारम्भे एव उक्तमस्ति। श्रुतिरपि वदति आचार्यशिष्योः उभयोः सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्वी नौ अधीतम् अस्तु। अस्माभिः यद् अधीतं तत् तेजस्वी भवतु, तत्र शक्तिरस्तु। मा विद्विषावहै। गुरुशिष्योः द्वेषः कदापि न भवतु। शान्ति 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 एतत् अन्तिमं फलम् इति। एवम् अत्र कथम् अध्येतव्यम् इति विषये निरुक्तम् इति किञ्चित् वेदाङ्गमस्ति। तत्र यास्कः एतद् उक्तवान्। विद्यासूक्तम् इति 4 मन्त्राः सन्ति। तेन ते विवृताः। तत्र विद्यासूक्ते एवम् उक्तं विद्या वै ब्राह्मणमाजगाम। विद्या ब्राह्मणं प्रति आगच्छति, आचार्यं प्रति आगच्छति। गोपाय मा शैवधिष्ठेऽहमस्मि, मां रक्ष। गोपाय इत्यस्य रक्षा इत्यर्थः। अहं ते शैवधिः अस्मि। शैवधि शब्दस्य निधिः इत्यर्थः। अमरकोशे निधिर्न शैवधिर्भेदाः इत्युक्तम्। शैवधिः इत्यस्य निधिरिव अहमस्मि, तव निधिरिव अहमस्मि। निधिं यथा कश्चित् रक्षति तद्वत् मां गोपाय। किमर्थम् इत्युक्ते यस्मै भवान् विद्यां ददाति तं परीक्षैव दातव्यम्। असूयकाय अनृजवे अयताय न मां ब्रूयाः वीर्यवती तथा स्याम्। कस्यचित् असूया विद्यते, आचार्यविषये द्रोहादिकं करिष्यति, तस्मै न वक्तव्यम्। अनृजुः, ऋजुः नाम मनोवाक्कायैः एकरूपत्वेन यः भवति सः ऋजुः। तद्यस्य नास्ति सः अनृजुः। अनृजवे न वक्तव्यम्, असूयकाय न वक्तव्यम्, अयताय न वक्तव्यम्। यतः नाम शुचिः। यः अशुचिर्भवति तस्मै न वक्तव्यम्। यथा रामायणे उच्यते राम पट्टाभिषेकसमये भगवान् वसिष्ठः ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सहसीतुं न्यवेशयत्। प्रयतः वसिष्ठः, वृद्धः वसिष्ठः प्रयतो भूत्वा मनोवाक्कायैः परिशुद्धरूपेण भगवतः अभिषेचनं कारितवान्। अयताय इत्यस्य अशुचये न वक्तव्यम् इत्यर्थः। एवं तादृशां प्रति न मां ब्रूयाः। विद्या आचार्यं वदति, मां तादृशाय शिष्याय त्वं न ब्रूयाः। तर्हि अहं वीर्यवती स्याम्, तवापि उपकारिणी स्याम्। अन्यच्च
सदधिकारिणे सच्छिष्याय यदा त्वया उच्यते तर्हि तस्मै अपि श्रेयसे कल्पते। अनन्तरं वदति यः आतृणत्ति अवितथेन कर्णौ अदुःखं कुर्वन् अमृतं सम्प्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः। एतत्तु शिष्यस्य कर्तव्यत्वेन विद्यासूक्ते उक्तं। यः इदानीं पश्यन्तु लोके अस्माभिः चक्षुषी विधातुं शक्यन्ते। We can close our eyes, we cannot close our ears. यः आतृणत्ति अवितथेन कर्णौ, you keep on receiving inputs through the ears. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, वेदे तदुक्तम् आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। प्रति दिशितः प्रत्येकं दिक्तः अस्माभिः किञ्चित् श्रूयते, तस्य समीचीन शब्दस्य उपयोगेन उपदेशेन आचार्यः अस्माकं श्रुति गोचरं करोति। तर्हि आतृणत्ति इत्युक्ते पेनेट्रेशन् इत्यर्थः। श्रुति द्वारा अस्माकं त्रिः धातोः मेकिंग ए होल काइंड ऑफ ए मीनिंग। समोन आचार्यः अवितथेन कर्णौ आतृणत्ति अदुःखं कुर्वन्। किमर्थम् एतत् करोति इत्युक्ते अस्माकं दुःख निवारणार्थम् अमृतं सम्प्रयच्छन्। एतत् पूर्वमुक्तम् अस्माभिः वेदस्य प्रयोजनद्वयम् इष्टप्राप्ति अनिष्टनिवृत्त्योः अलौकिक उपाय बोधकत्वम्। इष्टप्राप्तिः अमृतं सम्प्रयच्छन् इत्युच्यते, अनिष्टनिवृत्तिः अदुःखं कुर्वन् इत्युच्यते। आचार्य उपदिष्ट वेदेन सारी आचार्य अवितथेन अवितथेन वितथं नाम अमृतम्। आमा वितथ शब्दस्य अनृतम् इत्यर्थः, अवितथम् इत्यस्य सत्यम् इत्यर्थः। सत्यभूतेन वेदवाङ्मयेन यः आतृणत्ति अवितथेन, वितथं यदा कदापि न भवति, विफलं न भवति, सर्वदा सफलमेव भवति। केवलं ज्ञानेनापि सफलं भवति। प्रयोगः अस्तु वा मा वा, कश्चित् प्रयुङ्क्ते न प्रयुङ्क्ते, केवलं सत्तयापि सफलं भवति। तदेव पूर्वमुक्त निष्कारणः वेदः षडङ्गः अध्येयः ज्ञेयश्च इति ज्ञानेनापि फलप्रदं भवति। सर्वत्र वेदेषु उच्यते कश्चित् अश्वमेधं यागं करोति, अश्वमेधयागेन ब्रह्महत्यापर्यन्तं पापं नश्यति। तर्हि सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां यो अश्वमेधेन यजते। यः अश्वमेधेन यजते सः सर्वं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्याञ्च तरति इति पूर्वम् उक्त्वा यः एवं वेद तस्यापि सर्वाणि पापानि नश्यन्ति। कश्चित् यागम् अनुतिष्ठति तस्य पापानि नश्यन्ति। यः एवं जानाति तन् मन्त्रमेव पठति तस्यापि पापानि नश्यन्ति। तर्हि किं भवति, अवितथम् इत्यस्य एवम् अर्थः कदापि निष्फलं न भवति, विफलं न भवति। अत एव तत्र नञ् द्वयम् उपयुक्तम् अस्ति। निषेधद्वयेन दृढीकृतं भवति। सत्यम् इत्यनुक्त्वा अवितथम् इति वचनेन किं भवति, अविनाभावः सर्वदा फलेन साकं सम्बन्धः अस्त्येव इत्यर्थः। अवितथेन वेदवाङ्मयेन यः अस्माकम् अदुःखं कुर्वन् अमृतं सम्प्रयच्छन् कर्णौ आतृणत्ति तादृश महोपकारिणे गुरवे तं मन्येत पितरं मातरं च। स्वस्य साक्षात् जनयिता जननी स्तः अन्यत्र, ते तु शरीरमेव मातापितरौ जनयतः इति आपस्तम्भः वदति। अपि तु यः ज्ञानेन जनयति सः आचार्यः इत्युच्यते। तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः। कथमच्चनः कदापि केनापि कारणेन तस्मै न द्रुह्येत्। एतत्तु शिष्यस्य कृते नियमरूपेण उक्तमस्ति। आचार्यकृते उपकारस्यापि तत्र निर्देशः कृतः। एवं अध्यापिताः ये गुरुं नाद्रियन्ते, अध्यापितं केनचित् गुरुणा अनन्तरं गुरुं सः त्यजति निन्दति इत्यादि यदि न आद्रियते विप्राः वाचा मनसा कर्मणा वा, तर्हि तान् श्रुतिः न रक्षति। यथैव ते न गुरोर्भोजनीयाः। यदि सः गुरुं द्वेष्टि अनन्तरं गुरोः गृहं गत्वा सः तत्र भोक्तुं न शक्यते। यथा ते गुरोः न भोजनीयाः भवन्ति यदि तं द्विषन्ति, तद्वत् तथैव तान् न भुनक्ति श्रुतं तत्। तत् श्रुतं तेन यत् श्रुतं वेदाख्यः शब्दराशिः तदपि तं न रक्षति।
अतः एतत् अन्वयरूपेण व्यतिरेकरूपेण उक्तं नियमाः अनन्तरं वदति यमेव विद्याः शुचिम् अप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नं यस्ते न द्रुह्येत् कथमच्चनाः तस्मै मा ब्रूयाः निधिपाय ब्रह्मन् एतत् शिष्यस्य लक्षणमस्ति सच्छिष्यः एवं विधः स्यात् निधिपः यथा निधिं कश्चित् रक्षति तद्वत् वेदस्य निधित्वेन भावयन् तस्य उपदेष्टु आचार्यविषयेपि भक्तियुक्तः सन् माता पितृवत्यः मन्यमानः भवति तस्मै मा ब्रूयाः such a person is the right recipient for this knowledge तत्र वदति यस्ते न द्रुह्येत् कथमच्चनाः तस्मै तद्विषये द्वेषः कदापि न भविष्यति तदेव मन्त्रे उक्तं मा विद्विषावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु मा विद्विषावहै परस्परं द्वेषो मास्तु तादृशस्यैव यमेव विद्याः इत्यस्य यं जानीयाः इत्यर्थः यमेव शिष्यं भवान् ईदृशः भविष्यति कथं भविष्यति शुचिम् अप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नं शुचिं नाम व्रतयुक्तः सर्वदापि वेदोक्तक्रमेण शुद्धः भवति अप्रमत्तः प्रमादः नाम अनवधानत्वं प्रमादः अनवधानता इति अमरकोशे अस्ति अप्रमत्तः सर्वदा अवहितः बहु श्रद्धया यद्यदुच्यते तत् स्वीकरोति अनन्तरं मननं करोति तत्र न प्रमाद्यति अतः अप्रमत्तः भवति मेधावी भवति धारणशक्तियुक्तः भवति ब्रह्मचर्योपपन्नः वेदोक्त नियमानुसारी भवति वेदाध्ययनार्थं ये ये धर्माः उक्ताः तत्र ब्रह्मचार्यसि अपोषाण कर्म कुरु मा सुषुप्ताः भिक्षाचर्यं चर आचार्याधीनो भव इति षट् नियमाः ब्रह्मचर्यकाले गुरुकुलवाससमये नियमाः उक्ताः सन्ति तादृश नियमयुक्तः स्यात् सः ब्रह्मचर्योपपन्नः तादृशाय शिष्याय तस्मै मा ब्रूयाः निधिपाय ब्रह्मन् विद्या आचार्यमागत्य एवं वदति इति श्रुतिरेव विद्या सूक्ते वदति इति यास्कः निरुक्ते विवृतवान् अतः गुर्वध्ययन पूर्वकं वेदाध्ययनम् अस्ति इति मीमांसायाम् एतदपि कारणत्वेन उच्यते वेदस्य नित्यत्वे अद्य कश्चन गुरुः अस्ति अस्माकं सः स्वगुरोः अधीतवान् तद्गुरुश्च स्वगुरोः अधीतवान् ते वदन्ति वेदस्य अध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनरूपत्वात् अधुनाध्ययनं यथा तर्हि किं भविष्यति कदापि अस्य आरम्भः न भविष्यति सर्वस्यापि कश्चन गुरुर्भविष्यत्येव तर्हि कथं तस्य प्रारम्भः वक्तुं शक्यते एतत् युक्तिरूपेण मीमांसायाम् उक्तमस्ति एवम् अत्र अस्माकम् आचार्याः वेदान्तदेशिकाः इति सन्ति तैः एवं तमिळुभाषायाम् उक्तम् ओदादे ओदुविक्कुम् उरुवन्ताने तर्हि सर्वस्यापि गुरुर्भवति चेत् परमात्मनोऽपि गुरुरस्ति वा इति पृष्ट्वा सः एक एव भगवान् एक एव गुरुमुखम् अनधीत्य वेदान् अशेषान् प्रवक्ति पातञ्जलयोगसूत्रेऽपि उच्यते सः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् इति पातञ्जलयोगसूत्रेऽपि उक्तम् ईश्वरो नाम कश्चिदस्ति सः कालेन अनवच्छिन्नः सः पूर्वेषामपि गुरुः तस्य स्वयम् अन्यः गुरुर्नास्ति श्रुतौ उक्तं यः वेदांश्च प्रहिणोति गुरुमुखात् अध्ययनः नियमरूपेण कथं वेदः गृहीतव्यः इति विषये सप्रमाणम् अस्माभिः ज्ञायते तर्हि ईदृशस्य परम्परागतस्य वेदवाचः नमो वाचे याचोदिता याच अनुदिता इत्यादिकं श्रुतौ उच्यते वाङ् नाम वेदवाच एव वाक् इति श्रुतौ सर्वत्र उच्यते तत्र इति शुश्रुमपूर्वेषां येन तद्व्याचित्यक्षरे येन स विचित्यक्षरे इत्यपि ये अस्माकं व्याख्यातवन्तः तेषां गुरूणां सकाशात् अस्माभिः श्रुतं परम्परया आगच्छति तर्हि श्रुतिरेव तान् प्रति आगच्छति अजान् हवै प्रश्नीन् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत् तान् प्रति स्वयंभू वेदः तान् प्रति आगच्छत् आनर्षत् ऋषगतौ इति धातुरस्ति तस्मात् यान् प्रति वेदः आगच्छत् ते ऋषयः अभवन् ते ऋषयो भवन् तदृषीणां ऋषित्वं कथं भवति इत्युक्ते कस्यचित् तपसा प्रीता वेदवाक् स्वयं तान् प्रति आगच्छति
तर्हि ते द्रक्ष्यन्ति, यदा ते पश्यन्ति मन्त्रद्रष्टारः भवन्ति। तर्हि नमो वाचे या च उदिता या च अनुदिता, उदिता उक्ता वाग् इत्यर्थः, अनुदिता दृष्टा वाग् इति भवति। उभयमपि तस्यै वाचे नमः, नमो वाचस्पतये, नमो ऋषिभ्यः मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः इति वदति। मन्त्रान् दृष्ट्वा गुरुवर्य उदिता अनुदिता इति किञ्चित् विश्लेषणं कृपया ददातु, मया न सम्यक् अवगतम्। आमां, तत्र वद वद धातुरस्ति, वद व्यक्तायां वाचि इति धातुरस्ति। तस्य धातोः कर्मणि यदि प्रयोगः क्रियते, वच परिभाषणे इत्येकः अन्यः धातुः, वच धातोः उक्तम् इति रूपं भवति कर्मणि प्रयोगे कृते। अपि तु वद धातोः, वद व्यक्तायां वाचि इति धातोः उदिता उक्ता इत्यर्थः, प्रकटिता, तत्र चत्वारः दशाः सन्ति। एकं परा इति रूपो भवति, अनन्तरं पश्यन्ति इति भवति, अनन्तरं मध्यमा इति भवति, चतुर्थदशायां वैखरी इत्युच्यते। चतुर्थदशायामेव अन्यैः श्रूयते। उदिता वाक् सा भवति या अन्यैरपि श्रोतुं शक्यते। अपि तु ततः पूर्वम् अनुदिता अपि, तत्र तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति श्रुतिर्वक्ति। तत्र चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः, गुहा त्रीणि निहितानि अङ्गयन्ति। त्रीणि गुहायामेव निहितानि सन्ति। पाणिनि शिक्षायां वक्ति, कस्यचित् आत्मनः अनुभवः अस्ति, तम् अन्यान् प्रति वक्तुम् इच्छति, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया। तर्हि मनः कायाग्निमाहन्ति, स प्रेरयति मारुतं, मारुतस्तु उरसि चरन् मन्द्रं जनयते ध्वनिं। ध्वनि नादस्तरे उदिता वाग् भवति। ततः पूर्वं यदस्ति चिन्तारूपेण अस्ति, विवक्षारूपेण अस्ति, तत्र अनुदिता वाग् इति उच्यते। वेदे उभयमपि अपेक्षितं। महाप्रलयादिकाले अनुदिता वाग् भविष्यति, उदिता न भविष्यति। कश्चिन् नास्ति उच्चारयितुम्, अपि तु सा नित्या सती तदापि भवत्येव। किं रूपा भवति इत्युक्ते परारूपेण भवति, परा वाग् भविष्यति एवम्। अतः उदितायै वाचे नमः, अनुदितायापि वाचे नमः इति द्विप्रकारका वाग् भवति, उभयस्याः कृतेपि नमः विधीयते। एवम् अत एव श्रुतिष्वेव स्पष्टतया एते अंशाः ज्ञायन्ते, श्रुतेर्ज्ञायन्ते इति कृत्वा तेषां प्रमाणानाम् अनुसारमेव वेदाध्ययनम् अद्यापि प्रचलति। अत्र अन्येपि केचन अंशाः मया लिखिताः। अत्र तत्र छान्दोग्ये एवम् उक्तं, तद्धै तद्ब्रह्मा प्रजापते उवाच, प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यः आचार्यकुलाद् वेदमधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्माभिसमावृत्य कुटुम्बेषु च देशे स्वाध्यायमधीयानः धार्मिकान् विदधते इत्यादि उक्त्वा अनन्तरम् एवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम् अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते इति पर्यन्तं श्रुतिर्वक्ति। अतः एष एव मार्गः, आचार्यकुलादेव वेदाध्ययनं करणीयम् इत्यर्थे श्रुतिरेव साक्षात् तच्च परम्परया आगतं। भगवान् ब्रह्मा प्रजापते उवाच, प्रजापतिर्मनवे उवाच, मनुः प्रजाभ्यो उवाच। यत् परम्परापि श्रुत्युक्ता अस्ति, वंशब्राह्मणम् इत्येव वर्तते, स च आचार्यवंशः ज्ञेयः भवति इत्यर्थः। अतः पुस्तकादिनिरीक्षणेन स्वयं पठनेन न ज्ञातव्यम्। एतदर्थम् एतदुच्यते, कस्यचित् गुरोः सकाशं गुरोः पादा उपसङ्गृह्णीयात् इति मनुर्वदति, पादोपसङ्ग्रहणं कर्तव्यम्। अत एव मया बहुत्र उच्यते, एतद् आन्लैन् कोर्स् मध्ये एतत् न भवति, पादोपसङ्ग्रहणं न कर्तुं शक्यते, नमस्कारादिकम् अभिवादनादिकं न कर्तुं शक्यते, विना तत् तस्य प्रयोजनमेव न भविष्यति इति मनुर्वदति। भवतु नाम, तत्तु कालस्य वैपरीत्यमद्य, अपि तु नियमः एवमस्ति इति ज्ञानार्थं मया उक्तं। यां ऋषयो युगान्ते अन्तर्हितान् वेदान्, महाप्रलये, युगान्ते इत्युक्ते महाप्रलये अन्तर्हितान् वेदान्, तर्हि ते अन्तर्हिताः भवन्ति, निलीनाः भवन्ति, अपि तु नष्टाः न भवन्ति। अन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान्, इतिहासैः साकं महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम् अनुज्ञाता स्वयंभुवा। स्वयंभोः अनुज्ञया अनुग्रहेण तपसा ते लभन्ते। पुनः यदा सृष्टिर्भवति महर्षयः पूर्वस्थितानेव वेदान् पुनः तपसा लभन्ते, अतः तस्य नित्यत्वं भवति। यां ऋषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसा श्रमेण, तपसा श्रमेण च यां देवीं वाचं ऋषयः अन्वैच्छन्
अन्वेषणं कृत्वा ज्ञातवन्तः तादृशी वेदवाक् इति। अनन्तरं एषमपि मुण्डकोपनिषदि अस्ति, सः गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय शिष्यलक्षणम् आचार्यलक्षणं श्रुतावप्युक्तम् एतदेव विद्यासूक्ते अपि अस्माभिः विवृतमस्ति। येन अक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां। वेदस्य ब्रह्मविद्या इत्यपि नाम भवति, परब्रह्मपर्यन्तं ज्ञापयति। अत्र एवमपि अस्ति, नैवं विदुषाचार्यान्ते वासिनौ अन्योन्यस्मै दृश्यातां यो दृह्यति भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात्। अत्र शिष्यशब्दः वेदेषु नोक्तः, अन्तेवासी इत्येव शब्दः प्रयुक्तः। आचार्य अन्तेवासिनौ इति। गुरुकुले आचार्येण साकमेव सः जीवति, 24 घण्टात्मकं सम्पूर्णम् अहोरात्रं तेनैव साकं भवति। तत्र क्लास् इति न भवति, सिलबस् इति न भवति। यद्यत् उच्यते, अनुष्ठीयते, श्रूयते, पृच्छ्यते सर्वमपि तेन ज्ञायते। अतएव अन्तेवासी भवति। वेदमनूच्य आचार्यः अन्तेवासिनम् अनुशास्ति इत्येव वदति। सत्यं वद धर्मं चर। शिष्यम् इति शिष्यशब्दः नास्ति श्रुतौ, केवलम् आचार्यः अन्तेवासी। आचार्य पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपं विद्यासन्धिः इति सर्वत्र अन्तेवासी शब्द एव प्रयुज्यते। अन्ते वसनेन किं भवति, बहवः अंशाः अनुष्ठानपर्यन्ताः ज्ञायन्ते, बहवः अंशाः वक्तुं न शक्यन्ते, अपि तु द्रष्टुं शक्यन्ते। दृष्ट्वा तदेव भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसो व्यसेम देवहितं यदायुः सम्पूर्णमायुः एवं नेतव्यम् इति विषये प्रमाणमस्ति। अतः गुरुमुखाध्ययनम् अपेक्षितं। कथम् इत्यस्य अंशे केचन तत् प्रमाणरूपेण एतत् मया उक्ताः सन्ति। गीतायामपि अस्ति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्र स्तरत्रयमस्ति। तत्त्वदर्शिनः इति शब्दे तत्त्ववादिनः बहवः सन्ति, तत्त्वं प्रति वदन्ति, अपि तु ते न किमपि जानन्ति। तत्त्ववादिनः अन्ये, तत्त्ववेदिनः अन्ये, तत्त्वदर्शिनः अन्ये। कश्चित् तत्त्वं वदति, कश्चित् तत्त्वं पश्यति, वेदनं मन्यते। दर्शने अंशद्वयमस्ति। शिष्यस्य कृतेपि दर्शनं यः कारयति, स्वयं पश्यति तत्त्ववेदी, स्वयमपि न पश्यति तत्त्ववादी। तत्त्वदर्शी एवं भवति यः, यथा अर्जुनाय कृष्णः विश्वरूपं प्रदर्शितवान्, सः गीताचार्यः इत्युच्यते। अहं किञ्चित् वदामि, तत्र भवते सन्देहः अस्ति चेत् पश्य मे योगम् ऐश्वरम् इति। अपश्यत् पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् अपश्यत् पाण्डवस्तदा इति यः दर्शनं कारयितुं प्रभवति, तादृशे ते ज्ञानिनः भवन्ति। ते अवश्यम् उपदेक्ष्यन्ति, ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति। अपि तु अस्माभिः ते कथम् उपसर्तव्याः इति विषये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते अस्माभिः उपसर्तव्याः। तर्हि तैः सकाशात् अस्माकं समीचीनं ज्ञानं लभ्यते। एवं श्रुतौ प्रथमतया भगवान् अन्यान् प्रति अनुपसर्पन् स्वयम् उपदिष्टवान् इत्यर्थे श्रुतिर्वदति। भगवतः स्वाभाविकी ज्ञानम् अस्ति, परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। तस्य आचार्यापेक्षा नास्ति। स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च परमात्मना स्वयम् अस्ति। पराशक्तिः विविधा शक्तिरप्यस्ति तस्य। अतः सः सृजति, रक्षति, प्रलयं संहरति, पुनः सृजति। एवं रूपेण तस्य शक्तिरपि विविधा अस्ति। ज्ञानं बलक्रियादयोपि स्वाभाविकाः सन्ति इति कृत्वा तस्य आचार्यापेक्षा नास्ति। एकस्यैव यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादिकम् उपनिषत्सु अस्ति। अतः मया एतत् उपयुक्तम्। एतत् श्लोकद्वयं गायत्री मन्त्रे एतत् सर्वं निहितं। गायत्री मन्त्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः इति कृत्वा श्लोकरूपेण मया उक्तमस्ति। यो देवः सविता अस्माकं धियः धर्मादिगोचराः प्रेरयेत्। एकनिमिषम्, कश्चन दोषः अस्ति। प्रेरयेत् इति स्यात्। प्रेरयेत् इत्यागतं, कृपया तत् प्रेरयेत् प्रेरयेत् तस्य यद्भर्गः तद्वरेण्यम् उपास्महे। यः अस्माकं धियः बुद्धयः धर्मादिगोचराः
धर्मार्थकाममोक्षविषयाः बुद्धयः या भवन्ति सः सविता देवः अस्माकं धियः प्रेरयेत् धर्मादिगोचराः धियः प्रेरयेत् तस्य यद् भर्गः भर्गो नाम तेजः तस्य वरेण्यं रूपम् अत्युत्तमं रूपं यदस्ति तत् वयम् उपास्महे तत्र धीमहि इत्यस्य उपास्महे इत्यर्थः ध्यानविषयं कुर्मः तत्र किं ध्यातव्यम् इत्युक्ते यः परमात्मा अस्माकं बुद्धयः सर्वाः धर्मादिविषयेषु प्रेरयति प्रचोदयात् इति तत्र अस्ति तत्र प्रेरणम् अर्थः यः प्रेरयेत् तस्य यः तेजः यत् तेजः अस्ति तस्य उत्तमं रूपं वरेण्यं यदस्ति भर्गः इति तेजसः नाम भर्गशब्दः एतदर्थं प्रयुक्तः यथा अस्माभिः गृहेषु पचनसमये भ्राष्ट्रम् इति तत्र न जाने तद् हिंदी भाषायां किमुच्यते इति कन्नड भाषायां बाण्ड्ली इत्युच्यते यत्र तैलादि पक्वकार्यं कर्तुम् इष्यते तदर्थं तैलादिकम् उपयुज्य तैलपक्वं यत्र क्रियते तदर्थं यत् पात्रम् उपयुज्यते तत्र विना तैलं यदि किञ्चित् तत्र उपयुज्यते तस्य भर्जनम् इति वदामः यथा व्रीहिः धानारूपेण फ्रैयिंग इत्युच्यते फ्रैयिंग इत्यर्थः भर्जनस्य भर्गशब्दः प्रयुक्तः इत्युक्ते न किमपि अवशिष्यते इति ज्ञापयितुं नथिंग इज लेफ्ट आउट देयर इज नो रेसिड्यू लेफ्ट आउट दिस तेजस विल रिमूव ऑल आवर सिन्स विदाउट एनीथिंग लेफ्ट आउट देयर वोंट बी एनी रेसिड्यू भर्गः इत्यस्य एतत् तत्र भ्राष्ट्रम् इति पाणिनिना सूत्रे उक्तमस्ति भृज्ज पाके इति धातुः तस्मात् भर्जनम् इति रूपं संजायते तदर्थं यः तेजः प्रयुज्यते भर्गः इति उच्यते अतः भर्गशब्दः एतदर्थं प्रयुक्तः निःशेषं क्षपयति न किमपि शेषम् अवशिष्यते इत्यर्थः अत एव भर्गः तस्यापि वरेण्यं यदस्ति जन्मान्तरकृतं पापमपि येन नश्यति क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति छान्दोग्ये उक्तमस्ति भिद्यते हृदये ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति अतः भर्गशब्दः तादृशशक्तियुक्त तेजः वदति तेजसः वरेण्यत्वं तत्रापि अत्युत्तमं वरयितुं योग्यं प्रार्थयितुम् अत्युत्तमं योग्यम् इत्यर्थः वरेण्यं भर्गः तस्य देवस्य सः सविता सर्वेषां अनुमतिं ददाति सर्वेषाम् उत्पत्तिं करोति सविता इत्यस्य सृष्टिकर्ता इत्यर्थः यः सविता देवः अस्ति सः अस्माकं सर्वविधाः बुद्धयः धर्मादिविषयेषु प्रेरयति तादृशस्य वरेण्यं भर्गः वयम् उपास्महे अनन्तरं तस्यैव विवरणं द्वितीयश्लोके अस्ति एतत् वेदान्तदेशिकैः शतदूषणी नामके ग्रन्थे प्रयुक्तः प्रतिपुरुषम् अनेकाः तत्र ध्येयः इत्यत्र कश्चन सन्देहः भवितुमर्हति अस्माकम् एकैव बुद्धिः बह्व्यः बुद्धयः सन्ति वा देहः इति कुतः बहुवचनं प्रयुक्तम् इति कस्यचित् सन्देहः स्यात् तर्हि प्रतिपुरुषम् अनेकाः प्रत्यवस्थं विचित्राः ध्येयः नाम प्रत्येकस्य पुरुषस्य मतिः अन्या भवति मतिभेदान् मतभेदः लोको भिन्नरुचिः इत्यादि उच्यते प्रतिपुरुषम् अनेकाः ध्येयः प्रत्येकस्य पुरुषस्यापि प्रत्यवस्थं विचित्राः जागृत अवस्थायां स्वप्नावस्थायां सुषुप्त्यवस्थायां च धियः भिन्नाः भवन्ति तत्र विषयभेदात् भवति बाह्यविषयाः दृश्यन्ते तर्हि धियः एकरूपत्वम् अस्ति स्वप्ने अन्यरूपत्वं भवति सुषुप्तौ तदपि न भवति तर्हि प्रत्यवस्थं विचित्राः जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि अवस्थासु भिन्नाः धियः अनन्तरं प्रतिपुरुषं भिन्नाश्च धियः अतः बहुवचनं युज्यते शुभगतिषु धियो यश्चोदयति ईदृश्यः धियः यः शुभगतिष्वेव योजयति चोदयति अंजसा अंजसा नाम झटिति साक्षात् विना विलंबं विना वैफल्यं सम्यक् सप्रयोजनं यथा स्यात् तथा यः चोदयति शुभगतिषु धियो यश्चोदयति अंजसानः अखिल चिदचिद अंतर्यामी तत् विष्णुसंज्ञं सवितुः अहम् उपासे तस्य देवस्य भर्गः ये मंत्रगत पदान्येव उपयुज्य तस्य विवरणं दत्तं विद्यते कुतः वेदः इति पृष्टे
एतदपि एकं कारणम् अस्माकं बुद्धयः समीचीनरूपेण यथा कार्यं कुर्युः तथा कश्चित् प्रेरयति तत् प्रेरणं गायत्री छन्दसां माता इत्युक्तमस्ति वेदेषु सारभूतत्वेन गायत्री मन्त्रः विद्यते इति तत्र किमुक्तं तदपि अत्र पोषकम् इत्यर्थः अद्य इदानीं किं भवति वेदविषये किञ्चित् ज्ञातं किं भवति कुतः कथम् इति ज्ञातं तेषु चतुर्षु वेदेषु मध्ये ऋग्वेदविषयः अस्माभिः स्वीकार्यः ऋग्वेदो नाम ऋचां प्राचुर्यं यत्र विद्यते तेषु द्वेधा विभागः कृतः अस्ति एकः मण्डलक्रमः इत्युच्यते द्वितीयः अष्टकक्रमः इत्युच्यते तत्र मण्डलशब्दार्थः मया पूर्वतनकक्षायाम् उक्तमस्ति सूर्यमण्डलस्य ऋचां मण्डलम् इति श्रुतिर्वदति आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ता ऋचः तदृचां मण्डलं सूर्यमण्डलं यद् दृश्यते अस्माभिः तत् सूर्यमण्डलं नाम वर्तुलाकारं सर्क्युलर् शेप् यदि भवति तस्य मण्डलम् इति वदामः सर्वत्र मण्डलशब्दः वेदेषु ऋग्वेदे एव प्रयुज्यते वेदान्तरेषु मण्डलशब्दः न प्रयुज्यते कुत इत्युक्ते आदित्यमण्डल एव आदित्यमण्डलस्यैव मण्डलरूपेण ऋचः भवन्ति तत्र सूर्यमण्डले सर्वे वेदाः भवन्ति प्रत्येकस्य कश्चन स्थानम् अस्ति ऋग्वेदस्य मण्डलरूपत्वमेव इट डिफाइन्स द periphery or the extent boundary of the Vedas. Rig defines the boundaries or the extent of the Veda. And of course, the rays coming out of that, they go everywhere and then light up, they illuminate. तत्र सोर्स यदस्ति तस्य मण्डलम् इत्युच्यते सूर्यमण्डलमपि अस्ति सूर्यप्रभापि विद्यते सूर्यकिरणाः भवन्ति ते सर्वत्र प्रसरन्ति अपि तस्य आश्रयभूतः मण्डलत्वेन यदृश्यते तत् ऋचां मण्डलं स ऋचां लोकः इत्यप्युच्यते अनन्तरं तत्र मण्डले यः अर्चित् दीप्यते तत्र किञ्चित् ज्योतिः दृश्यते स साम्नां मण्डलं स साम्नां लोकः अनन्तरम् अर्चिषि कश्चन पुरुषः विद्यते अर्चिषि पुरुषः स यजुषां मण्डलं स यजुषां लोकः सा एषा त्रय्येव विद्या तपति सूर्यमण्डलं नाम त्रयी विद्यैव प्रकाशते मया उक्तं न कस्यापि सन्देहो अस्ति सूर्यः अस्ति वा न वा इति आत्मा अस्ति वा न वा इति सन्देग्धुं शक्यते अपि तु सूर्यः अस्ति वा न वा इति तादृश प्रत्यक्षम् अस्ति अपि तु यत् न प्रत्यक्षं तत्र मण्डलं ऋग्रूपेण अस्ति तेजः सामरूपेण अस्ति तत्र पुरुषः यजुरूपेण अस्ति इति तु न ज्ञायते तत् श्रुतिः अस्मान् बोधयति अतः मण्डलम् इत्युक्ते एतदेव प्राचीनक्रमः ऋग्वेदेषु ऋचः अधिकतया भवन्ति तत्र संख्यादिकं दत्तं 10,000 ऋचः सन्ति तत्र 10552 इति लिखितं तावत्यः ऋचः सन्ति ऋग्वेदे येषां प्रत्येकस्य ऋषयोऽपि भवन्ति ये एतान् मन्त्रान् दृष्टवन्तः तत्र विभागः एवं कृतः तत्र अंशत्रयं ऋषिः कश्चन अस्ति प्रत्येकस्य मन्त्रस्य छन्दः किमपि भवति यथा गायत्री छन्दः चुट्टुक् छन्दः जगती छन्दः इत्यादि तद्विहाय देवतापि काचित् भवति प्रत्येकस्मिन् मन्त्रे प्रतिपाद्या काचित् देवतापि भवति तर्हि ऋषिरूपेण विभागः कर्तुं शक्यते छन्दः आधारेणापि विभागः कर्तुं शक्यते यद्वा देवताधारेणापि कर्तुं शक्यते तत्र एतदुभयम् अस्ति छन्दोरूपेण विभागः सर्वत्र न दृश्यते ऋषिरूपेण विभागः मण्डलक्रमे विद्यते प्रत्येकं मण्डलं केनचित् ऋषिणा यद्वा तद्वंशस्थैः तच्छिष्यैः एवं रूपेण इदानीं प्रथममण्डले तत्र 10 मण्डलानि सन्ति प्रथममण्डलमेव तत्र बृहत्तमं 10 मण्डलेषु प्रथममण्डलमेव बृहत्तमम् अस्ति तत्र यदि दृश्यते मन्त्रसङ्ख्या 2000 मन्त्राः सन्ति प्रायः पञ्चमरूपः 1/5 ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलमेव भविष्यति 10,552 मध्ये 2006 मन्त्राः तत्रैव तत्र अनेके ऋषयः प्रत्येक ऋषिः शतं ऋचं दृष्टवान् अस्ति चेत् तर्हि शतर्चि इत्युच्यते
शतर्चिनः नाना ऋषयः भवन्ति प्रथममण्डले तर्हि किं भवति तादृश प्रभावशालिनः महर्षयः मन्त्रान् दृष्ट्वा तान् उपदिदिशुः तेषां शिष्यक्रमेण एतद् अस्मान् प्रति आगतम् प्रथममण्डलस्य अनेके ऋषयः सन्ति अपि तु न्यूनातिन्यूनं 100 ऋचां प्रत्येकस्य कृते अस्ति तादृशाः ऋषयः भवन्ति द्वितीये गृत्समदः इति ऋषिः अस्ति एतत् तदपेक्षया न्यूनमस्ति तत्र सूक्तानि अनुवाकाः इति अंशद्वयमपि विद्यते मन्त्रः नाम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् एषः एकः मन्त्रः ऋक् इत्यपि उच्यते ऋक् इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गशब्दः ऋक् ऋचौ ऋचः इति मन्त्रः इत्युक्ते पुल्लिङ्गशब्दः मन्त्रः मन्त्रो मन्त्रः तर्हि एकस्य मन्त्रस्य यदि गायत्री छन्दः तर्हि 24 अक्षरा गायत्री 24 अक्षराणि भवन्ति पादत्रयं भवति त्रिपदा गायत्री अष्टाक्षरा गायत्री एकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि तादृश पादत्रयम् अस्ति अतः आहत्य प्रत्येक गायत्री मन्त्रे 24 अक्षराणि भवन्ति एवं रूपेण छन्दसां विषये अधिकतयापि गायत्र्याः अपेक्षया उष्णिक् छन्दः 4 अक्षरा आधिक्येन 28 अक्षरा उष्णिक् छन्दः 32 अक्षरा अनुष्टुप् छन्दः अनन्तरं 36 अक्षरा बृहती छन्दः 40 अक्षरा पंक्ति छन्दः 44 अक्षरा त्रिष्टुप् छन्दः 48 अक्षरा जगती छन्दः श्रुतिः वदति 7 प्रधान छन्दांसि भवन्ति तस्मात् 7 चतुरुत्तराणि छन्दागुंसि प्रातरनुवाकेनोच्यन्ते यज्ञेषु प्रातरनुवाकादारभ्य प्रातःस्तवनादारभ्य 7 छन्दांसि प्रयुज्यन्ते प्रत्येकस्य 4 अक्षराणि आधिक्यं भवति गायत्र्याः न्यूनतमं 24 अक्षराणि तत्र पादत्रयमेव भवति अवशिष्टानां पादचतुष्टयमपि भवति उष्णिगारभ्य पादचतुष्टयमपि भवति तर्हि 7 अक्षरं प्रतिपादं पादचतुष्टयं मिलित्वा तर्हि 28 अक्षरा भवति एवं अनुष्टुप छन्दस्यपि 8 अक्षरा पादाः 4 भवन्ति एवं रूपेण 24 28 32 36 40 44 48 7 चतुरुत्तराणि छन्दांसि भवन्ति तदपि अग्रे अस्माभिः विव्रियते ऋषीणां विषये विव्रियते अनन्तरं छन्दसां विषये देवतानां विषये अत्र ऋषीणाम् आधारेण विभागः कृतोऽस्ति मण्डलक्रमे मण्डलक्रमे प्रत्येकस्य मण्डलस्य कश्चन निर्दिष्टः ऋषिः यद्वा तद्वर्गीयः तद्वंशीयाः तच्छिष्याः ऋषयः भवन्ति प्रथममण्डले केवलम् एके एव नास्ति अनेके सन्ति अपि तु अनेके शतर्चिनः भवन्ति शतं ऋचां दृष्टवन्तः ऋषयः अनेके प्रथममण्डलस्य द्रष्टारः तैरुपदिष्टम् एतत् द्वितीयस्य मण्डलस्य गृत्समदः यद्वा गार्थमदाः इति तद्वंशीयाः केषाञ्चन नाम अग्रे तत् सर्वम् अहं वक्ष्यामि के सन्ति तत्र तस्य गृत्समदेन साकं कथं सम्बन्धः इत्यादि अग्रे पश्यामः शतर्चिनां विषयेपि पश्यामः ऋषीणां विषये अग्रे सत्रद्वयं भविष्यति 3 घण्टात्मकम् अस्माभिः तद्विषये एव वक्ष्यते तत्र प्रायः 500 ऋषयः सन्ति ऋग्वेदे तेषां पट्टिका विद्यते तत्सर्वम् अग्रे वक्ष्यामि एवं छन्दसां विषयेपि यद्यपि 7 प्रधानानि छन्दांसि तेषाम् अवान्तरविभागाः भवन्ति आहत्य किञ्चित् 70 वा 80 पर्यन्तं तत्र विभिन्नप्रकारक छन्दांसि अवान्तरभेदेन भवन्ति तेषां कृते छन्दः इति वेदाङ्गमपि अस्ति छन्दसूत्राणि पिङ्गळ मुनिना लिखितानि सन्ति तेषाम् अनुसारेण तदपि पश्यामः छन्दसां विभागः तेषां निर्माणक्रमः कथं ज्ञातव्यम् इति तृतीयं देवताविषयः देवताविषयेपि अग्निर्देवता इन्द्रो देवता मित्रो देवता वरुणो देवता विष्णुर्देवता इत्यादयः अनेके देवताः तत्र प्रतिपाद्यन्ते देवतानां विषयेपि विभागः कर्तुं शक्यः तत्र किमस्ति प्रत्येकमन्त्रस्य 24 अक्षरादारभ्य प्रायेण 48 अक्षर मध्ये सर्वे मंत्राः भवन्ति केषाञ्चनैव प्रायः 10-20 वा ततोप्यधिक अक्षरयुक्ताः भवन्ति
किन्तु सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि इति श्रुतौ उक्तम्। तर्हि 2000 मन्त्राः सन्ति इत्युक्ते येषां मन्त्राणां योजनं कथं भवति इति विषये सूक्तम् इति द्वितीयः पूर्वं मन्त्रः। मन्त्रविषये प्रत्येक मन्त्रे 24तः आरभ्य 48 पर्यन्तम् अक्षराणि भवन्ति। तर्हि समग्र ऋग्वेदे 4,00,000 32,000 अक्षराणि सन्ति इति तदपि विवृतं विद्यते। 4,32,000 characters, so many alphabets. That count also is given. We are going to also look into them when we look at the chandas. तावन्ति अक्षराणि यदि भवन्ति प्रत्येकस्मिन् मन्त्रे केवलं 24तः आरभ्य 48 पर्यन्तमेव भवन्ति चेत् मन्त्राणां ग्रूपिङ्ग् करणीयं भवति, योजनं करणीयं भवति। तर्हि तत् केन आधारेण क्रियते इत्युक्ते देवताधारेण क्रियते। अग्निविषयकाः मन्त्राः एकत्रीक्रियन्ते, तर्हि अग्निसूक्तम् इति नाम भविष्यति। तत्र सूक्तशब्दः अत्र वामतः आगन्तव्यं। ऋषयः दृष्टवन्तः, ऋषिभिः मन्त्राः दृष्टाः, मन्त्राणां योजनेन सूक्तानि भवन्ति, सूक्तानां योजनेन अनुवाकाः भवन्ति, अनुवाकेभ्यः मण्डलं भवति। तत्र स्ट्रक्चर् एवमस्ति, इट् कीप्स् आन् इन्क्रीजिङ्ग्। एव्री mantra has maybe 24 to 48 number of characters. Now, a group of such mantras form a sukta. This sukta is about a devata, about a deity. Many suktas put together become anuvakas, and many anuvakas are comprising a mandala. Tari yadi dishyate panchashiti anuvakas santi sampurna Rigvede. 85 anuvakas are. सहस्रोत्तरम अष्टाविंशत्युत्तर सहस्रम सूक्तानि सन्ति, 1028 सूक्तानि। मंत्र संख्या तावत् दशसहस्रोत्तरम् अस्ति। एवरेज 10 mantras per sukta. If you have 1028 suktas and 10,552 mantras, on an average about 10 mantras form a sukta. Then about 10 suktas form an anuvaka. It should have been 100, let's say 10 or 11, 12 kind of. So 85 anuvakas are. Average again another 10 anuvakas per mandala you should take. Roughly this is to see the grouping is done in such a way. Sambandhopi syat, saukaryamapi syat. Kutra saukaryam iti prishte adhyayane adhyapanete saukaryam syat. Kiyat paryantam pathayati kaschit. Ekasmin dine kiyat pathayet ityukte पूर्वं केचन मन्त्राः पाठ्यन्ते आरम्भस्तरे, अनन्तरं किञ्चित् ज्ञायते शिष्येण, तर्हि सूक्तक्रमेण पाठनं क्रियते। यदि पारायणादिकं कर्तुं प्रभवति अनुवाकपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति। समग्रस्य वेदस्य मण्डलपर्यन्तम् एवं ज्ञातव्यं भवति। केनचित् गुरुकुले तिष्ठता शिष्येण 12 वर्षेषु सम्पूर्णवेदाध्ययनं, संहितापाठः इदानीम् उच्यते, अनन्तरं तत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदः भवन्ति, तदनन्तरं संहितायामपि पदपाठः क्रमपाठः इत्यादयः ज्ञातव्याः भवन्ति। तर्हि 12 वर्षेषु कश्चन शिष्यः गुरुकुले अधीत्य एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्नोति। तत्रापि क्रमक्रमेणैव उपदेष्टव्यं किल। तदर्थम् एते विभागाः अपेक्षिताः। मन्त्राणां विभागः, मन्त्राणां संहतिः सूक्तरूपेण। तर्हि तत्र कारणमपि किञ्चित् स्यात्, तदेव देवतात्वेन उपयुज्यते। ऋषिभिर्दृष्टमन्त्राः तत्र प्रतिपाद्य देवतारूपेण देवताविषयेण क्रोडीक्रियन्ते, एकत्रीक्रियन्ते, तर्हि सूक्तं भवति। अग्निसूक्तमस्ति, वर्णसूक्तमस्ति, ऋतुसूक्तमस्ति, एवं सूक्तं परिणमते। तर्हि सूक्तानां बहूनि सूक्तानि मिलित्वा Yeah, we can't hear you. Guruvarya, shrotum na shaknumaha. No, no. किञ्चित् न्यूनः। न श्रूयते गुरुवर्य। न श्रूयते गुरुवर्य।
इदानीं प्रायः तत्र कनेक्टिविटी मध्ये कश्चन क्लेशः अस्ति वा इति। इदानीं श्रूयते। इदानीं भवतु समीचीनं। तत्र मध्ये किञ्चित् अनस्टेबल् आसीत् इति मन्ये। इदानीं तत्र मन्त्राणां योजनं तत् प्रतिपाद्य देवतानुसारं क्रियते तर्हि सूक्तरूपेण भवति। बहूनां सूक्तानां तत्र यज्ञे विनियोगानुसारम् अनुवाकरूपेण भवन्ति। के एकत्रीकरणीयाः इति पृष्टे प्रातरनुवाके प्रातःसवने केचन उपयुज्यन्ते, माध्यन्दिनसवने अन्ये केचन, सायं सवने अन्ये केचन, एवं रूपेण तत्र विनियोगानुसारेण सूक्तानाम् एकत्रीकरणम् अनुवाकक्रमेण क्रियते। मण्डलस्तावत् मण्डलक्रमस्तु ऋषिणा ये दृष्टवन्तः द्रष्टॄणाम् आधारेणैव कृतम्। एवं गुरुवर्या यद् भवता उक्तं माद्यन्दिन प्रातः इति मया न अवगतं। किं तत्? माद्यन्दिन इत्यादि भवता यद् उक्तं मया तत् न अवगतं। ज्ञातम् इति वा? न ज्ञातम्। Are they the different recensions of the Veda you're talking about, or what are you talking about? यज्ञः क्रियते। माध्यन्दिन नाम मध्यन्दिन समये इत्यर्थः, मध्याह्नकाले इत्यर्थः। Oh, okay. So yajna, you're talking about certain yajnas. Okay, sorry? यज्ञे यत्र विनियोगः भवति प्रातःकाले केचन उपयुज्यन्ते, मध्याह्नकाले तस्य माध्यन्दिनसवनं, दिनस्य मध्यन्दिनं दिनस्य मध्यकाले यत् प्रयुज्यते, एवं तृतीयसवनम् इति सायङ्काले यत् प्रयुज्यते। तत्र यज्ञक्रियायां कालानुसारं मन्त्राणां विनियोगः भवति। के मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इत्युक्ते एतानि सूक्तानि एतद् देवताकानि। तत्र आग्नेयं प्रातःसवनम्, ऐन्द्रं माध्यन्दिनं सवनं, वैश्वदेवं तृतीयसवनम् इति, अग्निदेवताकं प्रथमम्, इन्द्रदेवताकम् अनन्तरम्, अवशिष्टानां देवतानां विश्वे देवाः इत्युच्यते। तर्हि यज्ञेषु सवनं नाम सोमलतायाः रसः स्वीक्रियते, तस्य सवनम् अभिषवः इति क्रियते। सोमादि यागेषु यज्ञविनियोगसमये कालः त्रेधा विभक्तः, प्रतिदिनं कालत्रयं भवति। तत्र सवनत्रयम् इत्युच्यते। प्रातःसवनम् एकं, मध्यन्दिने यत् क्रियते तत् माध्यन्दिनसवनं, सायङ्काले यत् क्रियते तस्य तृतीयसवनम् इति नाम। तत्र आग्नेय ऐन्द्र वैश्वदेव रूपेण विभागः भवति। अप्लिकेशन् बेस्ड एवमस्ति। मन्त्राः सन्ति, मन्त्राणां योगः देवता आधारेण पूर्वं क्रियते, तत् सूक्तं भवति। सूक्तानां योजनम् अनुवाके कथम् इत्युक्ते प्रातरनुवाकः इत्येव उच्यते। प्रातरनुवाकेन उच्यन्ते, मध्यन्दिनानुवाकाः भवन्ति, सः तृतीयसवनानुवाकाः भवन्ति। अनुवाकक्रमस्य आधारः उपयोग आधारेण भवति। कस्मिन् काले केषां देवतानाम् आह्वानादिकं भवति तद्विषयकाः एकत्रीक्रियन्ते। तर्हि किमस्ति, येषु क्रमशः मन्त्रात् सूक्तं, सूक्तात् अनुवाकः, अनुवाकान् मण्डलपर्यन्तं गच्छति। अतः एवं विभागः यदि मन्त्रेषु कृतं, इट्स् ए काइंड ऑफ नोइंग द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द purpose. Second one is based on what is being said, based on the content. That is the devata based, that is the suktam. See, if we have Ratri Suktam or if we have Ushas Suktam, it is about Ushash Kala, about Ratri Kala. It can be Rudra Sukta, it can be Vishnu Sukta. So that is about the matter that is being discussed or the content of it. That is called Devata. So you have individual mantras, individual Rik. This Rik is related to certain aspect of some of the devatas. They are all put together. So devata related ones become a sukta. Now different devatas are to be invoked or pleased during different times of the yajna when they are being applied. Then the anuvakas form a set of suktas. All of them put together are in the mandalas, but mandalas are organized based on the rishis who saw them. आचार्य एकः प्रश्नः अस्ति। तर्हि प्रथममण्डले न्यूनातिन्यूनं 100 ऋक् यैः दृष्टं ते तादृशः शतर्चिनः
ऋषयः तत्र मण्डले द्रष्टारः द्वितीये गृत्समतः तृतीये विश्वामित्रः चतुर्थमण्डले वामदेवः गौतमश्च आत्रेयं मण्डलं पञ्चमं भरद्वाजः ऋषिः षष्ठमण्डलस्य वसिष्ठः सप्तममण्डलस्य कण्वः अष्टममण्डलस्य तत्र द्वितीयतः अष्टमपर्यन्तम् एकैकस्य ऋषेः तस्य शिष्याणां यद्वा तस्य वंशजानामेव मन्त्राः भवन्ति तत्र पाश्चात्याः फैमिली बुक्स् इति वदन्ति फैमिली बुक्स् इति नास्ति अत्रत्य आधुनिक फैमिली रूपेण तन् नास्ति एतत् आचार्यशिष्यपरम्परा भवति तथापि आमां ऋषीणां सम्बन्धः विद्यते सम्बद्धा एव ऋषयः एकमण्डलस्य द्रष्टारः तत्रत्य मन्त्राणां द्रष्टारः इति तु सत्यं प्रथममण्डले तथा बहूनां ऋषीणां दृष्टाः अपि तु शतर्चिनः तत्र भवन्ति अत्र प्रथमस्य नवमदशमस्य च नवममण्डले तथा यद्यपि अनेके ऋषयः सन्ति तत्र देवता ऐक्यम् अस्ति नवममण्डलं सम्पूर्णं सोम एव देवता तत्र सोमानः सोमः इत्युच्यते देवता एका तत्र अपि तु ऋषयः बहवः तत्र वैविध्यम् अस्ति दशममण्डले अनेके ऋषयः सन्ति शतर्चिनः न भवन्ति अतः तत्र क्षुद्रसूक्तानि महासूक्तानि इत्युच्यन्ते केनचित् पञ्चसूक्तानि दृष्टानि अन्येन केनचित् 10 एवं भवति प्रथममण्डले शतर्चिनः भवन्ति अत्र शतर्चिनः न भवन्ति अतः वैविध्यं तत् नवममण्डले देवता एका ऋषयः अनेके दशममण्डले ऋषयोऽप्यनेके तथा तत्र प्रतिपाद्याः अपि बहु विस्तृततया न भवन्ति अतः क्षुद्रसूक्तानि यद्वा महासूक्तानि 5-10 इत्यादिकम् अस्ति चेत् क्षुद्रसूक्तम् इत्युच्यते 50 पर्यन्तं यदि मन्त्राः भवन्ति तर्हि महासूक्ताः इति भवन्ति अपि तु शतर्चिनः इति यदि 100 सूक्तानि 100 ऋचः कैश्चित् दृष्टानि ते शतर्चिनः इति भविष्यन्ति अत्र शतर्चिनो न सन्ति इति दशममण्डले अनेके ऋषयः सन्ति अपि तु क्षुद्रसूक्तान्येव तत्र दृश्यन्ते एवं इट् इस् लिटिल स्ट्रक्चर बेस्ड बट आल्सो बेस्ड ऑन द कंटेंट तत्र केचन पाश्चात्याः वदन्ति यत्तु द्वितीयादारभ्य अष्टमपर्यन्तम् अस्ति तदेव पूर्वतनमासीत् अनन्तरम् अन्यत् योजितं प्रक्षिप्तम् इत्यादि तैः उच्यते तत्सर्वं परम्परायां न अनुमन्यते परम्परायां सर्वम् एककालमेव आगतम् अस्ति सर्वेषामपि सममेव प्राधान्यम् अस्ति न कश्चित् मध्ये किञ्चित् योजयति वेदानां संरक्षणं बहु क्लुप्तरूपेण भवति तद्वत् अन्यत्र कुत्रापि न दर्शयितुं शक्यते अतः वेदेषु प्रक्षेपो नास्ति तथैव कस्यचित् त्यागोपि नास्ति सर्वकालम् एकरूपमेव भवति श्रुतिरेव वक्ति तत्र सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयते इति सूर्यचन्द्रादयोपि पूर्वस्मिन् कल्पे यथा आसन् तथैव अद्यापि भवन्ति तत्र ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रादर्नवादधि संवत्सरो जायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य वशतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयते अहः रात्रिः समुद्रः संवत्सरः इत्यादयः सर्वे सूर्यः चन्द्रः सर्वं यथा पूर्वमासीत् तथैव अद्यापि भवति यत्र कुत्रापि मध्ये प्रक्षेपः कस्यचन त्यागः इति नास्ति अतः पारंपरिकक्रमेण यदा अध्ययनं भवति तत्र कस्यापि अनन्तरं प्रक्षेपः दीस् आर् लेटर् दीस् आर् अर्लियर् इति केचन लिखन्ति तत्सर्वम् अस्माभिः न श्रद्धीयते अस्माकं तावत् परम्परया यद् ज्ञातं तत् नित्यत्वम् अपौरुषेयत्वं वेदस्य परमप्रमाणत्वं तत्र यत्र कुत्रापि भेदो नास्ति किञ्चित् वाक्यं प्रमाणं किञ्चित् अप्रमाणम् इति नास्ति अतः एता मण्डलरूपेण यदा विभागः भवति शतर्चिनां मण्डलं गार्त्समुदं मण्डलं वैश्वामित्रं मण्डलं वामदेव्यं मण्डलं आत्रेयं मण्डलं भारद्वाजं मण्डलं वासिष्ठं मण्डलं काण्वं मण्डलं अनन्तरं पावमान सौम्यं मण्डलं तत् नवमं यद्यपि तत्र ऋषयः अनेके भवन्ति ऋषीणां नाम्ना तं नोच्यते देवता नाम्ना उच्यते सौम्यं मण्डलम् इति वक्तुं शक्यते नवमस्य कृते दशमस्य तावत् तथा सामान्यं नाम नास्ति ऋषिरूपेण वा देवतारूपेण वा उभयमपि प्रकीर्णमस्ति अतः एवं दशमण्डलेषु 85 अनुवाकेषु 28,100 सूक्तेषु तथा 250
पंचशतोत्तर-10,000 ऋक्षु विभक्तम् अस्ति मंडलक्रमे ऋग्वेदानां मंत्राः। अतः ऋक् संहितायाः केवलं ऋग्वेद संहितायाः मण्डलरूपेण विभागः एवम् अस्ति। एतत् स्टाटिस्टिकल् एकम् अस्य विवरणम् अग्रे अस्माभिः दृश्यते। मन्त्राः कथं भवन्ति, देवताः कथं प्रतिपाद्यन्ते, छन्दः कथं भवति, तस्य विनियोगः कुत्र कथं भवति, एतत् अग्रे अस्माभिः द्रक्ष्यते। न केवलं संहितायाः, अनन्तरं ब्राह्मणस्य आरण्यकस्य उपनिषदोपि अस्माभिः केचन भागाः गृहीत्वा अर्थानुसन्धानं करिष्यते अग्रे। केवलं ज्ञानार्थं कुत्रचित् रेफरेन्स् भवति। ऋग्वेद 5:14-3 इत्युक्ते पंचमण्डलस्य चतुर्दशम सूक्तस्य चतुर्सूक्तस्य तृतीयं मन्त्रः इत्यादिकं ज्ञातुं शक्यं। तद् रेफरेन्स् कृते एतत् ज्ञातव्यं। तत्र अन्योपि क्रमः अध्ययनपरम्परायाम् अस्ति। अस्य वयम् अष्टकक्रमः इति वदामः। अष्टकरूपेण विभागः इति। एतत्तु अध्ययनसौकर्यार्थं कल्पितम् अस्ति। तत्र मण्डलेषु यदि पश्यामः, केचन बृहन्तः सन्ति, केचन न्यूनाः सन्ति इति भवति। तर्हि पठनपाठनसौकर्यार्थं किं कृतं, प्रायेण सम्पूर्णमन्त्राणां 10-8 विभागः यदि क्रियते तर्हि equal number of mantras are put into for the sake of ease of learning and ease of usage. Ashtakam is the basic unit, 8 is taken as the basic. Total number of mantras, you divide them into 8 ashtakas. In each ashtaka make 8 adhyayas. So you have totally 64 adhyayas in this. This roughly has same number of 1200 number of mantras. So you have 10,552, you divide that by 8. You get some number, about 1250 kind of. But you don't abruptly stop in between the sukta, so you try to wait for the end of a sukta, so you will have some little difference, some 5-10 mantras this side, that side. So we roughly have to see equal division. Tatra ekam prayojanam asti vedasya adhyane अन्य विद्यापेक्षया। इदानीं कश्चित् कंप्यूटर साइंस पठति इति चिन्तयन्तु, सः तेन यत् पठितं तत् प्रतिदिनं स्मर्तव्यम् इति नास्ति, कोऽपि नियमो नास्ति। न्यायशास्त्रम् अधीयते केन, न्यायशास्त्रस्यापि प्रतिदिनम् उपयोक्तव्यम् इति नियमो नास्ति। व्याकरणं पठ्यते, यत्किमपि पठ्यते। 14 विद्यास्थानेषु केवलं वेदानामेव प्रतिदिनं प्रयोगः विहितः, नित्यकर्मरूपेण विहितः वेदेषु। तत्र प्रयोजनार्थम् अष्टकपरिकल्पनं कृतं। पश्यन्तु, एकस्मिन् दिने केनचित् अर्धघण्टात्मकं समयः अस्य कृते अपेक्षते इत्युक्ते मण्डलक्रमे किं भविष्यति, कश्चित् बहु बृहद् अनुवाकः भवति, तर्हि घण्टाद्वयम् अपेक्षितं स्यात्। अन्यस्मिन् दिने 10 निमेषे एव समाप्तं स्यात्। तर्हि उभयमपि व्यवहारसमये सौकर्याय न भवति इति कृत्वा, अपि तु प्रतिदिनं स्वाध्यायः अपेक्षितः। तर्हि प्रत्येकम् अध्यायं प्रतिदिनं कश्चित् वदतु। सामान्यरूपेण समयापेक्षा एकरूपैव भविष्यति। तर्हि 64 दिनेषु सः एकवारं ऋक्संहितां समापयितुं शक्नोति। प्रतिदिनं तेन समयः यावत् दातव्यः, प्रायेण एकरूप एव भविष्यति। तदर्थं येषां योजनम् अध्यायशब्दः अध्ययनस्य कृतस्य स्वाध्याये उपयोगार्थं प्रतिदिनं स्मरणार्थं पठनार्थं। तत्र 6 कर्माणि दिने दिने इति मनुः वदति। स्नानं, सन्ध्या, जपः, होमः, देवतानां च पूजनम्, आतिथ्यं, वैश्वदेवं च 6 कर्माणि दिने दिने इति वदति। तत्र स्नानं, सन्ध्या, जपः इति स्वाध्यायः उच्यते। ब्रह्मयज्ञस्य जपः इति नाम अस्ति। प्रतिदिनं कर्तव्येषु कर्मसु प्रधानभूतः स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति श्रुतिर्वदति। किमर्थम् अध्येतव्यः इत्युक्ते यावज्जीवं प्रतिदिनं जप्तव्यम्। अतः तत्र सौकर्यार्थम् एवम् अष्टकरूपेण प्रत्यष्टके 8 अध्यायरूपेण विभागः कृतोऽस्ति। वैदिकेषु परम्परया एतदेव बहु प्रसिद्धमस्ति। मण्डलक्रमेण प्रतिदिन उपयोगे प्रसिद्धिर्नास्ति, अपि तु प्राचीनविभागः मण्डलक्रम एव। यतः मण्डलक्रमः महर्षिभिः दृष्टस्य आधारेण कृतः।
एतत् तस्य उपयोगस्य आधारेण प्रतिदिनम् एकस्य अध्यायस्य अध्ययनं करणीयं, ब्रह्मयज्ञे करणीयम् इत्यतः एकं सामान्यरूपेण ऐकरूप्यं सम्पादितं। तत्र सूक्तानामपि प्रायः अराउंड 120 सूक्तास् per day, per adhyaya. You get per each adhyaya will have this many. So then each adhyaya also has got some number of vargas and mantras. Now varga is the other introduction, other terminology that is brought in. Mantreshu यदि सूक्तत्वेन परिणामः क्रियते कानिचन सूक्तानि बृहन्त्यपि भवन्ति। कस्मिंश्चित् सूक्ते 58 ऋचः सन्ति, कस्मिंश्चित् 46 इत्यादि भवति। तर्हि मन्त्राणां सूक्ततया, सूक्तस्य तावत् देवता एका भवति इति सामान्येन उक्तं। यथा अस्य वामस्य इत्येकं सूक्तम् अस्ति, विष्णुविषयकं भवति, तत्र 50 मन्त्राः सन्ति। तदर्थं किं कृतं, प्रतिदिन अध्ययन उपयोगार्थं, ब्रह्मयज्ञ उपयोगार्थं सामान्येन 5 मन्त्राः एकवर्गत्वेन परिगणिताः। वर्गो नाम मन्त्रसूक्तयोः मध्ये अन्यः कश्चन विभागः कृतः इति सूक्तानि बृहन्ति भवन्ति। सामान्येन एवरेज् अस्माभिः दृष्टं 10 मन्त्राः प्रति सूक्तं, तर्हि वर्गद्वयमेव भविष्यति। यदि 10 मन्त्राः भवन्ति, 5 मन्त्राणाम् एकवर्गः इत्युक्ते 2 एव भविष्यति। अतः वर्गरूपेण कश्चन विभागोऽपि कृतः। इट् इस् जस्ट् एन् इंटर्मीडियेट् स्टेप्। एतत् किमर्थम् उपयुक्तम् इत्युक्ते मेधाजननार्थम् उपयुक्तं। कश्चित् मन्त्रस्य आवृत्तिं करिष्यति, आवृत्तिकरणसमये कियत् पर्यन्तं मेमोरैजेशन् इस् हेल्प् टु टेक् सम् मिनिमम् यूनिट्, कीप आन् रिपीटिंग इट until you retain it, then go to the next step. For that ease of memorization, this varga is brought in between. Pancha mantranam eka vargatvam. वर्गीकरणेन किं भवति, 10 वारं 20 वारं तमेव आवृत्य तत् मनसि सम्यक् निधीयते, अनन्तरम् अग्रेतनं स्वीकरोति। अस्य इतोपरि किमपि प्राधान्यं नास्ति। वर्गस्य केवलम् उपयोगः अध्ययन अध्यापन समये विभागार्थं सौकर्याय भवति। प्रतिदिनं इयन्तः वर्गाः बोध्यन्ते इति शक्यते, ईक्वल् भवति तावदेव। तत्र अभिप्रायः एकरूपेण समयस्य साम्यत्वं भवतु, साम्यं भवतु इति कृत्वा वर्गरूपेणापि मध्ये एकः विभागः कल्पितः विद्यते। किन्तु एतत् मण्डलक्रमे नास्ति। मण्डलक्रमे अनुवाकः अस्ति, अत्र अनुवाकः नोपयुज्यते, वर्गाः एव उपयुज्यन्ते। तर्हि इयन्तः वर्गाः प्रतिदिनं पाठ्यन्ते, पठ्यन्ते, आवर्त्यन्ते इति भविष्यति। एतत् सौकर्यानुसारम् अस्ति, अपि तु प्रसिद्धम् अस्ति। वैदिकानां मध्ये पारम्परिकशैल्या अष्टक अध्यायक्रमः अद्यापि उपयुज्यते। नित्यकर्मसु विनियोगार्थं भवति। तत्र यदि पश्यामः, अक्षरसङ्ख्यापि प्रायेण 50,000 प्रत्यष्टके भवति। एवं रूपेण यत्र विभागस्तावत् रेफरेन्स् कृते उपयुक्तम्। अत्र अस्माकं सैट् प्रति गच्छामः। मया तत् भवद्भिः रेजिस्टर् कृतम् अस्ति, यत् सैट् इदानीं द्रष्टुमपि शक्यते। तत्र एवं पश्यामः। अत्र एतत् सैट् प्रायः भवद्भिः दृष्टं स्यात्, नो चेत् इदानीं मया प्रदर्श्यते। तत्र इदानीं आचार्य, भवद्भिः पुनः शेर् स्क्रीन् कर्तव्यं, येन भवतः वेब्सैट् अपि दर्शयितुं। ओहो, पुनः करणीयं भवतु। हा, शेर् स्क्रीन् कृत्वा कुत्र अस्ति तत् शेरिङ्ग्? अधः एकं शेर् स्क्रीन् इति हरितवर्णस्य बटन् भवति, अर्थात् ज़ूम् अन्तः न्यू शेर्। हा, हा,
इदानीं दृश्यते वा? हा दृश्यते. इदानीं तत्र पश्यन्तु, तत्र this is of course you can expand each one of these. There are a number of contents, we will only stick to the Vedas portion. So when you see the plus, then that can be expanded. So Vedaha, within that we have Rigveda, then we have the Moola Patha, within that we have Samhita, we have both scheme, Mandala Sukta or Ashtaka Adhyaya. Both, that is, if there is a reference in some book, some place, you have in one or the other system, we can refer to that. अत्र पश्यन्तु संहितायाः मण्डलक्रमे. To take some time. Anyway, it is actually going through. So it's a live experience. Let us say. How time it takes is a different issue. If you have a better connectivity, you can also go through this. Here, I think there is some slow connection in my place. Yeah. Now you first see Mandala 1, Mandala 2, etc. And then within that, of course, we go for the Suktas next. You choose any Mandala. Within that, of course, you have the. So now, let's say the first Sukta we take. Because this is live, so this is getting slow. And one of the reason I asked you people to register was that you could yourself also access, but I'll just show you how to use this. अत्र किञ्चित् शीघ्रमस्ति Very आचार्य सूक्तस्य नाम अपि भवति वा संख्या एव? Huh? सूक्तस्य नाम अपि भवति वा संख्या एव? नाम इदानीं न उपयुक्तम् अस्माभिः, तत् योजनीयमस्ति, योज्यते अग्रे. अपि तु अत्र अत्र पश्यन्तु, इदानीं प्रथमं सूक्तं, प्रथममण्डलस्य प्रथमं सूक्तम् अस्माभिः चित्तम् अस्ति. तत्र 9 ऋचः सन्ति, 9 मन्त्राः सन्ति. So 1.1.1 to 1.1.9 तावत्पर्यन्तम् एतत् गच्छति. The first one is about Samhita. Then we have 2 for Pada, 3 for Krama, etc. We have used for the Moola, and then Pada, Krama, etc. There is another digit used in the beginning. But the later ones, the last 3 digits are the references for Mandala, Sukta, and Rik. Okay, so 1.1.1 is Agnimihila Purohitam. Now we also have these 4 information: Rishi, Chandas, Devata, and Vinyoga. This is there for every mantra for the whole of Rigveda. So instead of putting the name there, we can also get this from here. See, generally the Suktas are named after Devata. So this is an Agni Sukta. Okay. Or through Rishis we can try to know. So some places Vaishwamittasya Suktam Bhavati, Vishwamittasya Suktam Bhavati, the Shruti itself says. Then you take Suktas which are seen by Rishi Vishwamitra. That is one possibility. Or Agnayam Suktam, Aindram Suktam, Pavamanam Suktam, this is possible based on the Devata. Can also be based on Chandas if we want later. And this is of course the utility. Agnishtoma is among the Soma Yagas, there will be minimum 3 days Yagas, and the first day is called Agnishtoma. So in Agnishtoma, in Prataranuvaka, this is what I was mentioning to you. The Anuvakas are based on at what time of the day, and of course always it is Agni first, then Indra next, then other Devatas. So in that form, this Sukta is about Agni. This is to be used in the morning times in the Yajnas. This has got 9 mantras, and these are the mantras. And of course, we see with the accents, etc. The swaras are there. I am going to talk about them also later. It is necessary when we understand the meanings of the mantras, not only the alphabets, we should also know about the accents. Swaranam api mahatmyam asti vedeshu, atah tadapi agre asmavi vivriyate. Atra purvam 1.1.0 इति लिखितम् अस्ति अस्माभिः. तत्तु केवलम् अस्य सूक्तस्य विषये अग्निम् इति प्रारम्भः अस्य सूक्तस्य. 9 इत्युक्ते 9 ऋचः सन्ति, 9 मन्त्राः सन्ति. अस्य अनुक्रमणिका इति नाम. ऋग्वेदे सर्वानुक्रमणिका इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति. तत्र ऋषि, छन्दस्, देवता, विनियोगानां पट्टिका दत्ता अस्ति. दशानां मण्डलानामपि तस्य सर्वानुक्रमणिका इति. सर्वानुक्रमणिकातः प्रतिसूक्तस्य विषयः पूर्वं लिख्यते. तदेव अस्माकं अस्माभिः अत्र विवृतमस्ति. विभिन्नकालं मध्ये अस्माभिः प्रदर्शितम्. अपि तु ग्रन्थेषु एवमेव अग्निं 9, मधुच्छन्दा, वैश्वामित्रः,
मधुच्छन्दाः इति ऋषेः नाम सः विश्वामित्रवंशस्थः वैश्वामित्रः इत्युक्ते विश्वामित्रवंशीयः मधुच्छन्दाः इति स्वस्य नाम मधुच्छन्दः वैश्वामित्रः नवमन्त्रान् दृष्टवान् तत् अस्मिन् सूक्ते अग्निम् इति प्रारभ्य अग्निमीळे इति यत् प्रारभते तस्मिन् सूक्ते नवमन्त्राः सन्ति ऋषिः मधुच्छन्दः वैश्वामित्रः तर्हि अग्निमित्युक्तत्वात् देवताप्यग्निरेव भवति अस्मिन् सूक्ते अग्निविषये मन्त्राः सन्ति विनियोगः कुत्रचित् उक्तः कुत्रचित् नोक्तः किन्तु अग्नेः साक्षात् सर्वत्र अग्निष्टोमे प्रातरुणवाक्ये इति कल्पसूत्रेषु एतत् सिद्धमस्ति तत्र सर्वानुक्रमणिकायामपि प्रारम्भे परिभाषाखण्डः इत्यस्ति तत्र परिभाषायाम् एतद् उक्तं some are default so that is not told every time so there is a paribhasha khanda in the beginning we have not used the paribhasha here we only used sorry about that particular sukta there is a description tari asmin sukte navamantraः sante te agni vishayakaः te gayatri छन्दसा निबद्धाः सन्ति येषां विनियोगः अग्निष्टोमे प्रातरुणवाक्ये यदा इदानीं षष्ठः मन्त्रः यदि कश्चित् जानाति यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः इति वक्तव्यं भवति एवम् अन्यं कमपि सूक्तं गृह्णीमश्चेत् तत्रापि एवं भविष्यति प्रतिमण्डलं किञ्चित् प्रदर्शयामि भवन्तः अनन्तरम् एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति तदर्थमेव वेब्सैट् मया प्रदर्शितं कक्षायां सर्वं वक्तुं न शक्यते अपि तु किञ्चित् दृष्ट्वा किञ्चित् प्रष्टव्यं भवन्तः पुनः वदन्तु आगच्छतु इदानीं 27 सूक्तं मया चितमस्ति तर्हि पश्यामः किम् आगच्छति इति किञ्चित् वैविध्यं प्रदर्शयितुं मया प्रयुज्यते Guruvarya. आम् So when we talk about Viniyoga, there should be a limited set of yajnas which comprise the Viniyoga world, right? Like yes. you have so how many are there? What in that? Yeah, around 450, 500 individual Viniyogas are there. See, in each yajna, even in each savana, there are individual activities. Some are even related to activities alone. In this time of the day, for example, calling a devata is one of the things. But giving him some upacharas, that again, see, Arghya Padya kind of what we do today, its equivalent is there in the Veda. So, there are around 450 or so, 450. I am anyway coming to that list later. I will explain to you how all these things are applied. So it is not only number of yajnas, even if there are 20 yajnas even, but within them we can have 400, 500 individual activities for which each mantra is to be used. For example, Purusha Sukta you have, see Purusha Sukta has 16 mantras. Then there are 16 upacharas. Somebody can use it for Avahana, Arghya, Padya, Chuniya, Snana, etc. But then every mantra has a different Viniyoga, but though in the same activity. So that is how even in the Vedas it is there. Calling, then making them comfortable, singing their praises, taking their permission, then offering something to them, then giving dakshina, etc., then sending them off. There are different kinds of. So though here we show the higher level, maybe the grass level we show here. But in the this one individual suktas, we have tried to show at different places the subdivision of which exact activity requires which exact mantra. Then it will go up to even Rik level. So we have hundreds. Definitely they are in the range of 400, 500, both Devata as well as the Viniyogas. I think it should load. Let me see. I think there is some connectivity which is affecting. But I'll just show one or two suktas and then you can get an idea how to read the first line. The topic line is about the Anukramanika. Yeah, now we have got the sukta here. See, this has got 13 mantras. See now, Ashvam, Saptona, Gayatre, Antya, Daivi, Trishtup. Now, this sukta, generally a sukta in the Anukramani, 20 Rik is taken as a reference. Now, Saptona is 7 less. So 20 is your reference. When you say 7 less, it is 13 mantras. Okay. If a sukta has 13 mantras, then the description generally is Saptona, Sapta Una, less by 7 from the 20 number. So there are 13 mantras. That is what it means. Ashwam is the beginning of that sukta. Ashwanatva Varavatva Varavantam Vandadya Agnamo Abhi Samrajam Tamadvaranam. So it goes. Now, here the Rishi is, Shunashepa is the Rishi.
He is the son of Ajigarta. So Ajigartihi Shunashepaha. So there will be always first name and of course the family name. Okay, this is how the Chandas, it is in Gayatri Chandas except the last one. So you say Gayatre Antya Daivi Trishtup. This is in Gayatri Chandas except the last. The last one is Trishtup. So you have Gayatri Chandas for the first 12 mantras and the last one is Trishtup Chandas. Okay. And this, of course, different devatas are. See, now the question is, if you see Darsha Purnamasayoha Viniyogaha, this is used in during Amavasya or Purnami. Some special ishtis are to be done. They are called Darsha Purnamasa. Darsha is in Amavasya, Purnamasi is done in Purnami. So Darsha Purnamasa is one setup. So this is a periodical activity in which different devatas are invoked. In Gayatri Chandas, out of the first 12 mantras, and the last one is in Trishtup Chandas. And the Rishi for this is Shunashepa Ajigarti. It has got 13 mantras like so. This is how we just use first the reference from the Anukramanika and see whether that has been expanded here. This is how each one can look into the mantras. Maybe we can see some other mandala like this. Maybe I can just leave it to you people to just even look into this. Now, this site, if it is to be used, let us say we go to the Ashtaka scheme also, this other way. We choose some Ashtaka Samadhyaya, same way, of course. The rest of the drill is similar. Just to see that the references remain. Here, of course, yeah, this was also used in Pratranavaka for some mantras, in Dashipurnamasa and some other mantra. So, you please go through. We have all the 10,000 mantras available in one place with some classification. So, this understanding should become better. This is quite slow today. I don't know. I think, yeah. So within that, of course, when you see the plus, you start expanding that plus. You get the Ashtaka. Maybe I'll just take fourth Ashtaka, fourth Adhyaya, let us see. Something, a random selection just to see how the scheme works, kind of. And of course, give feedback also. If you find difficulties or whatever, please, okay. Different people try different things and then ultimately you can even improve if there are some bugs or whatever. Yeah, let this come out. So the whole idea is now the division of Rigveda into mantras, suktas, anuvakas, mandalas. Within this, of course, vargas for the sake of learning and teaching. So this is roughly the starting point. Then within that, we look into every rishi, every chandas, every devata. Yeah, now, of course, here we have not put that. Anukramani is not there for Ashtaka Adhyaya scheme. It is there only in the mandala scheme. So we have not put that thing. But this is the arrangement. So this is the fourth is the Atreya mandala. I had said fourth mandala is Atri Vamsha. So Archananaha is the name of a rishi who is Atri Vamshaja. He is from the Atreya Gotra. So Archananaha Atreya is the rishi. Now, first 7 mantras are in Jagati Chandas. Jagati means 48 characters. See, if you see the Agnimela and this, that is the smallest that we have. It is quite big. Vritasya Gopavati Tishta Thoratham Satya Dharmana Parame Vyomani. It is 1/2. This much alone would be a Gayatri. Yamatra Mitrava Rona Vatho Yuvantasmi Vrishtir Madhumat Pinvate Divaha. This is the second part of it. So you now have, let us say, 48 letters. Here, of course, the devatas are Mitra Varuna. Mitra and Varuna together. See, Mitra is the devata for the daytime, Varuna for the night time. Mitra aha rajanayate, Varuna ha ratrim. Of course, we will also discuss this when we go to the devatas. So, we just see what each column represents, what information it gives us. This is the idea. So, you have the reference number, you have the actual mantra, the text of the mantra. Then, of course, we have, I think there is some need to put this matra properly here. This A is seen separately. Yeah. So these are small things that one can even look at. Then of course there's the rishi. Who is the rishi of this mantra? Then again, in which chandas it is. I have the option to correct it as and when I see at least, yes, I will try to see this is corrected, updated kind of thing. If others can see, they can notify me, then I will say that I can improve that kind of. So the whole idea is to create something that is dynamic, create something that is accessible. Of course, networkable. Once it is shared, it is much easier. So the idea was also, apart from the course, let there be a resource that is also be available for later use. Plus, that gets evolved over such usage.
So please take some time. Because ours, the connectivity seems to be quite poor. Takes too much time. Anyway, so more or less, I have just done that 1.1, what was given in the syllabus. Yeah. Okay. Here I am able to. Oh, here I think this is proper. I don't see any problem, but it's only maybe a display problem. In any case, I'll just update this up and this is possible to correct something. We have tried to make this which is searchable. It is in Unicode. It has got its own searchable and programmable feature. From that point of view, it is helpful tomorrow to even analyze this. And we have the Vedangas. So there are two aspects. One is the technology. I am not bringing in technology in the course, but this is an extra information. The site is built in such a way to see. Yeah, I think now this became all right. Maybe there was some spurious character, whatever. So now this is how someone goes through. Okay, and in some cases there is no Viniyoga directly known. This is to be seen from the hints given in the mantra. That is called Laingika. Linga is in the mantra, there is some hint. Based on that, it should be used for certain purpose. So this again is mentioned as Laingika itself in the Anukranika also. I will also discuss about that. The Viniyogas as given in that. So we will try to understand thoroughly the structure, content, and the message of the Rigveda. That is the whole purpose of the course. So we will do that in steps, and I think with this I can stop today. Maybe there are any questions or any feedback. Yes, I would like to hear. Then we can close. Yeah. I have a couple Acharya. of questions. Mother, Yeah. Kanichana Prashnan something. Avashyam. Okay, so Pratamam, so when we talk about Yajurveda, for example, we have Krishna Yajurveda, Shukla Yajurveda, etc. But for the Rik, Yes. it seems to be only one. Is that correct? Yes. No, we have only one Shakha of Rigveda put here. Hmm. Yajurveda itself is of two divisions, basic divisions itself. Shukla Yajurveda, Krishna Yajurveda. Each one has multiple number of Shakhas. Okay. So in this Yajurveda case, alone has got two divisions, Shukla and Krishna. So because of that, we have two divisions in the Yajurveda part. Yeah, the order of the mantras, the arrangement of the mantras is very different in those two. That is the reason we have. In all other Vedas, even if there are number of shakhas, the arrangement of the mantras, the general scheme is common. Except in Yajurveda, only in Yajurveda, of course, that has got lot of significance, and because of that, we have just put that. I belong to Krishna Yajurveda, and Krishna Yajurveda is the most used today. Most number of Vedic scholars available today are from that, and hundreds of books are available. We have published a lot of literature kind of. And that is the one most used in yajnas. That is one of the reasons that has survived. See, all yajnas are based on Yajurveda first. These are only incidental. Rigveda, Samveda usage is only incidental. The entire base. In fact, Sayana uses an analogy. The Sayana Bhashya. The wall is Yajurveda. The painting on that is Rigveda and Samveda. This is what he says. Bhitti sthaniyaha Yajurvedaha. Chitra sthaniyo itarav. This is Sayana's own words. Bhitti is the wall. This is the structure that supports. On that, you draw something and then you embellish that. So the drawing that chitra is the Rigveda part, and coloring that and embellishing is the Samveda part. But they both do. So the superintendent of a yajna is Advaryu, who is from a Yajurveda. He has to organize all others, coordinate everything. And so, in fact, there is a lot more to do. I don't know, maybe in future if there is a Yajurveda course, I would be able to do a lot more justice there. My own experience, 40 years I have been teaching also, so that I definitely do. Yes, Rigveda does not have subdivisions. So even if there are a number of shakhas, the scheme will be the similar. Mantreshu matra bhavati. You are asking something. So Dharmendra ji was asking, but before that, let me finish my question. So the Rik Shaka that everybody studies, is that the same? Do they have the same number of mantras, 10,552? Is that common across all the shakas? So what is the difference between the shakas? And yeah, there are differences in number of mantras and their arrangement. But currently we have only the shaka being used is Shakalya Shaka. So I am also going to give you, there is a small difference about 10-20 mantras between one more branch called Bhashkala Shaka. That there is a table. See, I will just give the table next time. There's no issue. Just the difference alone is marked. Then there is a third Shaka called Sankhayana Shaka or Ashlayana Shaka. They differ only in the Brahmana and Aranyaka Upanishad, but Samhita remains the same. So there are 21 shakas. We have full description, but
today only one is surviving thoroughly, and one more with a very little difference. In a few places, people say they have this Bashkala Shaka. Today we have only Shakalli Shaka, which is being followed throughout India. And Shakalli Shaka has got this 10.552 and Shaunakiya, Sarvanakramani, etc. There are Dasha Granthas, all for this Shakalli Shaka, about the Samhita, Pada, Krama, Vikritis, then its application, then it's Brihad Devata kind of thing. There are a number of Anukramanis made, Ashta Vikriti Pathas, then we have after Krama, we have Jata, Ghana, Danda, Rekha, Dhwaja, Mala, Shikha, etc. Different ways of recitation. All of them today are only for Shakalli Shaka, which has 10.552 mantras. So this is the one extently surviving Shaka with all details. Okay? We don't have others. We have only difference for as far as Bhaskala is concerned, and in the Brahmana portion for Sankhayana. But that portion I can just show. It's only a half a page information that is there in a published book. Other than that, we do not have much. Recently, IGNCA brought out the Sankhayana Shaka, Samhita and Pada, but there are no adherents who actually follow that. Text is there. Manuscript was there, somebody published the book, but it's not being used in tradition. That's one issue. Even in Samveda, we have some more Shakas. I myself have some Shaka which is not yet published. I have it as a palm leaf manuscript. The difficulty is who is going to actually teach or use that? The kind of question. The live tradition is lost in many of those Shakas. So one tradition alone lives very thoroughly, completely, that is Shakalya. We are only discussing that Shakalya part. Not much different, of course, that is also true. In the there is a text called Charanam Vyuha, which lists about every Veda, every Shaka, their differences. In that, of course, the Rigveda differences are not much, that he has said. In Yajurveda also, only between Shukla and Krishna, there's a great difference. That is why I put them into two different groups. Otherwise, within them, some shakas do not have much difference. Yeah, that is roughly the. Yeah, others, if they have to ask. Dharmendra had some questions. So it's when chanting the mantras, is there a matra, specific matra, or because I see some chanting very fast, some chanting slow. Is there a specific matra? There are 3 levels recommended by Panini. He has said mantra, druta, madhyama, vilambita. Druta is very fast, madhyama is medium, vilambita is slow. And he also says when what should be used. While teaching, vilambita is to be used. See, you now spread out the letters. You stretch them to see that the student gets every letter. What after what, which vowel, which consonant, etc. Then the matra kala gets affected. See, you are actually stretching the matra kalas during vilambita. Madhyama is the one that is actually its right time. Druta is necessary in the yajnas. See, sometimes there are so much of activities within every savana, you will overshoot the savana. I have still heard of yajnas even very recently done. The Tritiya savana goes on up to next day morning itself. There are a number of pashus to be killed, and then each one has to be used for the homas, etc. The Anga homa takes a lot of time. So in that case, just go fast kind of. So the druta is meant to see the job is completed. The person knows there won't be mistake. The only condition is without mistake it should be uttered at any given time, given whatever other condition. So this vilambita is for teaching while somebody is learning, so that he gets clearly the components of every syllable. Next, of course, is the normal, that is during Brahma Yajna, Parayana, etc. The Madhyama. The Druta is faster. One is when you are having time pressure. Time pressure during actual application. In such a time, of course, one uses Druta. So this matras will either expand or compress based on the mode that you choose. But that should be consciously done. And this is permitted for those purposes. Then you don't violate the rules, and so you don't get into the punishment for it. Otherwise, if it isn't, there is also you get punished or you get bad results. Yes, matras have based on application. Otherwise, of course, the hraswa, dirgha, pruta within that kampa, etc. Then langa, pruta, etc. There are various variations that comes under the shiksha vedanga. Panini shiksha is there. Many other shikshas are there. Every shakha has got some shiksha. Yajurveda, Taittiriya has got 9 shikshas and 9 upashikshas. Each one emphasizes certain issues so that it is good to learn all of them so that you get a complete knowledge. Yes, matra is related to ucharana and it also related to phala that one gets. Yeah, so one should be conscious. Yeah.
अनन्तरं देवता ऋषि छन्दस् केवलं वेदमन्त्रेषु भवति वा अन्यत् संहितायां केवलं भवति यत् ब्राह्मणे न भवति आरण्यके उपनिषदि न भवति केवलं संहितायां भवन्ति संहितायामेव मन्त्राः भवन्ति मन्त्राणां विनियोगः विवरणम् इत्यादिकं ब्राह्मणग्रन्थेषु भवति आरण्यकं तावत् विभिन्नप्रकारस्य यथा तत्र त्रैवर्गिकम् इति धर्मार्थकामयोः नाम अपवर्गम् इति मोक्षस्य नाम कश्चित् विरक्तः भवति अर्थकामेभ्यः विरक्तः केवलं धर्मम् अनुतिष्ठति अनन्तरं तदपि त्यक्त्वा मोक्षं प्रति गच्छति तर्हि आरण्यकं तत् वानप्रस्थ आश्रमस्य कृते अस्ति इत्युच्यते उपनिषत् तावत् सन्यासिनां कृते अस्ति इति तत्र आश्रमेणापि सम्बन्धः विद्यते संहितादिकम् अध्येतव्यं ब्रह्मचर्याश्रमे उपयोक्तव्यं गृहस्थाश्रमे यज्ञादिषु अनन्तरं तत्र यदि विरक्तिर्भवति तर्हि वानप्रस्थः भवति आरण्यकम् उपयुक्ते अनन्तरं तदपि त्यक्त्वा सर्वसङ्गपरित्यागी भवति तर्हि उपनिषद् उपयुक्ते इति तत्र विभागः एवं भवति आश्रमानुसारमपि भवति मनोनुभावं मनस्थित्यनुसारमपि भवति कस्य कुत्र रुचिः इत्यपि दृष्ट्वा किञ्चित् भवति एकः मूलभूतप्रश्नः अस्ति प्रारम्भे भवता उक्तं वेदप्रयोजनम् इष्टप्राप्त्यर्थम् अनिष्टनिवृत्त्यर्थम् इति वेदपठनं केवलं स्वलाभाय तथा नास्ति तत्र एवमुक्तमस्ति निरस्यते येन दिशाम् अमङ्गलं कश्चित् वेदपाठनं करोति अस्मात् दिशाम् अमङ्गलमपि निरस्यते श्रुतिः तत्र तैत्रीय उपनिषदि एवम् उक्तं यथा वृक्षस्य सम्पुष्पितस्य दूरात् गन्धो वाति एवं पुण्यस्य कर्मणो दूरात् गन्धो वाति कश्चित् वेदपारायणं करोति एतत् पुण्यकर्म अस्य प्रयोजनं दूरात् यथा सम्पुष्पितस्य वृक्षस्य गन्धः दूरात् वाति तद्वत् पुण्यकर्मणा फलमपि वाति वायुना नीयते इत्यर्थः तत्र किं भवति सामाजिक सौख्यार्थमपि उपयुक्तम् एतत् तत्र एवम् उच्यते यत्र अष्टाक्षर संसिद्धः महाभागः महीयते न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः इति उच्यते एतत् नारदेन उक्तं कुत्रचित् वेदाध्यायी कश्चित् गौरवं लभते यत्र अष्टाक्षर संसिद्धः इत्युक्ते गायत्री मन्त्रमपि वक्तुं शक्यते अष्टाक्षर पादत्वं गायत्र्याम् अस्ति कश्चित् गायत्री सिद्धः वेदविद् कश्चित् अस्ति तादृशः महाभागः यत्र महीयते यत्र जनाः तं प्रति गौरवं प्रदर्शयन्ति तत्र न सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः इत्युच्यते व्याधयः न भवन्ति दुर्भिक्षं न भवति तस्कराणां भयं न भवति न केवलं स्वप्रयोजनं सार्वलौकिक प्रयोजनार्थमपि वेदस्य अध्ययनम् अध्यापनम् उपयुज्यते पूर्वकाले एवम् आसीत् राजानः क्षत्रियाः महर्षीन् प्रति गुरुकुलं प्रति गच्छन्तः आसन् तेषां तपः फलात् अस्य राज्ये सुभिक्षमासीत् जनानां सौख्यमासीत् इति कृत्वा अतः निर्वर्त्यते ये नियमाभिषेकः रघुवंशे कालिदासः वदति भवताम् आचार्याणां सौख्यमस्ति वा इति तत्र कौत्सं प्रति पृच्छति कौत्सः वरतन्तु महर्षेः शिष्यः रघुमहाराजं प्रति आगत्य गुरुदक्षिणार्थं धनं लब्धुम् आगतवान् तत्र सः पृच्छति आचार्यं प्रति निर्वर्त्यते ये नियमाभिषेकः येभ्यः निवापाञ्जलयः पितॄणां तानि उञ्च षष्ठाङ्कित सैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित् तत्रत्य तीर्थजलानामपि तेषां पापमेव नास्ति ते कस्मादपि किमपि न गृह्णन्ति केवलं मुञ्चम् इत्युक्ते क्षेत्रेषु यदा सस्यानां समृद्धिर्भवति तस्य उपयोगानन्तरं यद् अवशिष्यते तादृशमेव उञ्चः इति कणशः आदाय यदि महर्षयः भुञ्जते तेषां पापमेव न विद्यते तादृशानां तपः सम्यक् प्रभवति वा इति एषः पृच्छति तर्हि तेषां तादृशनियमात् लोके क्षेमः भवति इति अतः न केवलं स्वार्थं तदर्थमेव धर्मः धृतिकारणं धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मस्य मूलं तु वेदः वेदोऽखिलो धर्ममूलं वेदात् किं भवति इत्युक्ते धर्मस्य समृद्धिर्भवति धर्मः प्रतिष्ठितश्चेत् लोके सौख्यं भवति सर्वे जनाः सुखिनः भवन्ति तदर्थमेव एतत् कर्तव्यत्वेन विहितमस्ति भवान् अवश्यं करोतु तत्र इच्छा अस्ति नास्ति इति
विवादे एव नास्ति स्वेच्छा न कल्पते एव एतत् राजाज्ञा अवश्यं भवता कर्तव्यं सर्वोऽपि अन्येषाम् उपकारी स्यात् इत्यर्थः अन्येषामपि फलं साक्षात् अस्ति वेदपारायण संकल्पं कर्तुं समये मम मम पाता दुरिताक्षरद्वारा इति तत्तु साक्षात् तस्य प्रयोजनं यः कश्चित् प्रयुङ्क्ते तस्य वैयक्तिकं प्रयोजनमप्यस्ति उपात्तदुरितक्षयः भवति दुरितम् उपात्तम् अस्ति अनेक जन्मभ्यः अतः तत्तु जन्मान्तरकृतं पापमपि वेदाध्ययनेन व्रत नियम तपादिना तत् क्षयते क्षयं यति तत्तु वैयक्तिकं प्रयोजनं यः वदति अपि तु एतत्तु निष्कामरूपेणापि उपयोक्तुं शक्यते विना तत् संकल्पमपि कर्तुं शक्यते तर्हि किं भविष्यति सर्वलोकानाम् उपकाराय भविष्यति गीतायाम् उभयमप्युक्तं तवार्थं किमपिष्टं युद्धे जयः अपेक्षिता त्वं कुरु नो चेदपि युद्धं कुरु क्षत्रियस्य धर्मत्वेन तर्हि लोकस्य क्षेमाय भविष्यति उभयथापि कर्तव्यात् तत्र पलायनं न शक्यम् इत्येव तत्र उपयुक्तमस्ति काम्यं भवितुमर्हति निष्कामपि भवितुमर्हति निष्कामं चेत् अन्येषामपि उपयोगाय भवति काम्यं स्वस्मै प्रधानतया भवति संस्कृते एतत् आत्मनेपदं परस्मैपदम् इत्यस्ति तदपि अनेन विभागेन अस्ति आत्मने परस्मै इति उपयोक्तुं शक्यते कश्चन यजति यजते उभयमप्यस्ति यजते स्वस्मै फलाय यजति सर्वेषाम् उपयोगाय शक्यते कर्तुम् इदं न मम अपि यद् सर्वे वदन्ति तदपि अस्मिन् विषये एव किल इदं न मम इति बहुषु यज्ञेषु मम मास्तु तत्तु उभयत्र भवति काम्यकर्मस्वपि यदि देवतायै कृते दत्तं यदि तस्मै भवतु मम मास्तु इति इन्द्राय इदं न मम इत्येकं तत्तु काम्यकर्मस्वपि भवति अपि तु कुत्रचित् इदं कृतं एतत् कृष्णार्पणमस्तु इति कश्चित् वदति मह्यं तत्र फलं नापेक्षितं तदपि शक्यते काम्यकर्मस्वपि देवतायै प्रति दत्तं मह्यं मास्तु तस्मै भवतु इत्येकं तत्र दान धातुः दा इति धातुरस्ति तस्य अर्थः स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व आपादनम् अस्य द्रव्यस्य स्वत्वं स्वस्य आसीत् स्वस्य स्वत्वं ओनरशिप इज बीइंग रिलिंक्विश्ड स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वकं परस्य स्वत्व आपादनम् I am handing over the ownership to you. That is what dana means. So then who is the recipient can be an individual specified for a purpose or it could be general, every person. Yeah, I think we should close now. Yeah? Or any other queries? Yeah, for today we will stop now there. Yeah, okay, thank you. Yes, okay. धन्यवाद. धन्यवाद गुरुवर्य धन्यवादः. धन्यवाद